Therwan Sannai, Sila Denata. All happiness to all of you. So be happy. Staying in solitude. Udakalavi. Suwase. Tungwini dawas ada. Tungwini raya wenwa neda? Tungwini raya. Kota hariyo. Avada kawda? Ada palini dawasada එතකොට. අනේ නම් ටිකක් මාන්සි අර මේකයි පොඩ්ඩක් ඕම රිලැක්ස් කරගෙන ඉන්න පුතා. අද සතපුන් නැත්තම් හොඳට සතපෙන්න තේරෙනව නේද? හොඳට නිදියන්න සතපුන් නැත්තම් පුළුවන් විදියට බලන් දවස් දෙක තුනක් යනකල් ටිකක් අර බුද්ධ වචන පොත කියවන්න. මේ පොත මේ කීදෙනෙක් බුද්ධ වචන පොත මේ කියවලා ඉවර නැද්ද තාම? අනිත් ලොකු පොත පටන් ගත්තද? ලොකු පොත පටන් ගත්තා. හරි. බුද්ධ වචන පොත අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න වෙනවා. ඉවර කරන්න වෙනවා. කමෙන්ට් ඉවර කරන්න වෙනවා. බලනකොට දැන් හාවයි ඉබ්බයි කතා වුණා වගේ අද වෙනකොට මම කියවන්න ටිකක් මේ කියවන එක වැඩියෙන් වෙන්න ඕනේ. ශාන්තව ඉන්නවට වඩා මේක අර මේ දැන් අපි භාවනා කරාම ශාන්තයකනේ හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි try කරනවා full. හැබැයි අපේ අර සිහිය සතියයි ප්‍රඥාව මෙයා වෙලා තිබ්බම මේක එකත් બ્લોක් වෙනවා. අන්තිම නිවන දකින්නත් ඒකෙන් බෑනේ. ශාන්ත වීමෙම ඒක මුවක් තියනවා වගේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ අර පොත කියවන්න වෙනවා. මම කියන්නම්. Did you all finish Word of the Buddha? Did you read this small book? Did you finish? Almost finished. Okay. Because did you finish Word of the Buddha? Just last week. Okay. All right. What about you? You have finished or? You seem to read very slowly. That means you'll have to read fast, okay? Fast means, now this is the third day, no? Tungani dawasa neda? So, fourth, fifth. Another 1-2 days, you have lot to finish in Kandavagga. Kandavagga කවුරුත් පටන් ගත්තේ නැති කවුරුත් ඉන්නවද? අර අපි වම් පොත පෙන්වන්නේ අලුතෙන් ආපු නම් කමන්නේ. ඔක්කොමලා පටන් අරන් නේද? ගොඩක් කියවලාද නැත්නම් මම අර නවතපු තැනට එහා කියවද කවුරුත්? මොකද්ද? මේ මම කියපු එකද? කන්දවග්ග. ඒකේ කොච්චර දුර? ටිකක් කියන්නේ කොච්චර ටිකක්ද කියන්නේ? මොකද්ද? කීවෙනි පිටු වෙනකල් 79 වෙනකල්. මේක කියවන්න වෙනවා. මම කියන්නම් හරියට කොච්චර කියවන්න ඕනේද කියලා.
151 වෙනකල් කියවන්න ඕනේ. ඒක හෙට අනිත් වැඩිමුණත් අනිද්දා. I will show you. 151 වෙනකල් මේ හෙට මේ 51 වෙනකල් හෙට 4 වෙනි දවසේ වෙනවන්නේ. හෙට අනිවාර්යෙන්ම හෙට හැන්දෑවයි හෙටයි අනිද්දායි කියමුකෝ. හැබැයි ඒක මේ වැඩියෙන් කියවන්න වෙනවා. වැඩි වෙලා ඉඳන් ඉන්න එපා. කියවලා සක්මන් කරලා ඒක අර හිතන එක වැඩි කරගන්න. හිතන වැඩේ වැඩි කරගන්න. පින්වතුල ඔය හැම එකක්ම කරානේ භාවනා කරන එක කරා. මේක හාමුදුරුවෝ මේක මේ නිවන් දකින රහත් සෝවාන් වෙන්න හරි රහත් වෙන්න හරි අර යෝනිසෝ මනසිකාරයට අදාළ විදියට උපරිම තියෙන විදියක් තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් වැඩි ඉඳගෙන හිටියොත් ඒක අර මේ තනියම ගොඩක් ඇවිද්දත් ඒක එතකොට මේක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක පොත අතේ තියාගෙන කියවලා ඒ කියවන ටික හොඳට ඉන්න ගමන් ගලප ඊට පස්සේ වෙන සක්මනේ වගේ. ඒක මේ මොනවාද මොකද ඒ කියන්නේ වැඩි වෙලා දිගට ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රියයි ආනාපානසතේ පැයකට වඩා කරන්න. ඒකෙන් ඕනනම් සමාධියක් එහෙම ඉඳගෙන try කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා ගොඩක් මොනවත් වෙන ටෙක්නික් එකක්වත් වෙනව කරන්න යන්න එපා. කියන්නේ මේක අල්ලගන්න. මේක බුදුහාමුදුරන්ගේම ධර්මයෙන්ම ලැබෙන දෙයක්. මේවා තපස් රැකලා මේවා සම්පූර්ණ ජීවිතය පුදලා බණ කියනවත් මොනවත් එන්නේ නැතුව ඉන්න සංඝයා වහන්සේලා ටිකක්නේ. කොහෙත් ආරණ්‍ය වලටවත් කොහෙටවත් ඇලෙන්නේ බැඳීමක් නැතුව ආයි මේ වගේ අය අහන්නවත් ලැබෙයිද කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි අද කාලේ. එහෙම මෙහෙන් අතපත ගහලා නෙමෙයි මේවා අත්දැකලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන පැත්තකට ගිහිල්ලා ගියපු පිරිසක් නේ උන්වහන්සේලා. එතකොට ඒගොල්ලන් මේ දුන්න මේකේ තියෙන යම් දෙයක්. ඒක තනි වෙන්නත් ඕනේ කතා බහ නොකර. ඇත්තටම ගැඹුරට මේක උපරිම අවබෝධ කරගන්න පැත්තකට යන ගමනක් ඇත්තටම. මම කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට විතරයි කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේක මේ ගිහි කට්ටියට හම්බුනම කියන්නේ කියලා නෑ මම නම් අහලා නෑ. එතකොට උන්වහන්සේලාට කියන්නේ මාර්ගඵලයක් ලබන්න. ඉතින් උන්වහන්සේලාට ඒකයි දිරි කරන්නේ සංඝයාට හම්බෙච්ච වෙලාවේ එක විසිටර්ස්ලා එනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේවත් මුණ ගැහෙන්න. එතකොට උන්වහන්සේ විසිටර් කෙනෙක් කොහොම හම්බෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබ්බේ නාකි වෙලා එහෙම ඇඟ කොල්ලන්න බැරි වුණාම. නැත්තම් එහෙම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ 81 2 3 වෙනකල් තනියම ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ හරි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මොනවාද මේ නිකන් සොල්දාදුවෙක් වගේ වොරිය කෙනෙක් මේ මාර්ගයේ. ඉතින් මේක අපි chance එකක් අපිට අදත් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් තනි වෙන්න ඒක බැලන්ස් එකක් ඇති කරගන්න වෙනවා. I will test. I will come to the English section. Wait. You all are small minority, so what to do? Next time you'll have to bring a bigger group. Then maybe you can, then easily I speak in English only. Wait, I come. I'll explain because I have to make sure they properly, otherwise this is now nearly getting like 3rd day, 4th day. So මේ 3 වෙනි දවස් 4 වෙනි දවස් පොඩ්ඩක් දන්නේ නැද්ද මේක මේ මෙතන බලන්න ආපු ස්පීඩ් එක කියවගෙන එතකොට කියපු එකට කාලේ කොච්චර යොමු කරාද කියලා බලන්න හිත යන්නේ නැති වෙයි වැඩි. එකම දේ වගේ මොකද මේක හිත ගියා නම් මෙහෙම ඉපදෙන්නේ නැහැ නේ අපි. හිත ගියේ නැති එකක්. ඒ කියන්නේ අමාරුයි තමාකයි කියනවා රිට්‍රීට් වලදී හාන්ද්‍රයින් කරුණාවෙන් ඉඳලු කියුවේ. හැබැයි ඒගොල්ලන් ගොඩාක් මේවා කර ආපු කට්ටිය. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේකේ මානිසංශයක් තේරෙන්න ඇති. ඒගොල්ලන් දැන් ගොඩක් වැඩ කරනවා YouTube එකේ සම්බන්ධව. ඒගොල්ලන් රිට්‍රීට් හැමතැනම ගිය කට්ටියක්. ඉතින් මානසික පැත්තත් යම් දේවල් මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොටම මේක හරියනවා. කර එක ටෙක්නික් එකක් වෙනවා මේක ටෙක්නික් ගොඩාක් 1000ක් වගේ. මේකෙන්නේ ගන්නෙ ටෙක්නික් එකක්. හැබැයි එකක් කරන්නේ ඔය මේ සාමාන්‍ය සමාජය දැන් ඇවිල්ලා තියෙන ක්‍රම තියෙන්නේ මේක බුදු කෙනෙක්ගේ බුදුහාඳුර ඩිරෙක්ට්ලි දැන් කවුරුත් සර්ප්‍රයිස් වෙනවා මේක හරි සිම්පල් අතගාව කරන්න තිබ්බා. හැබැයි මේ කරනවා අඩුයි. දැන්
මම ආරංචිවත් නෑ. ඉස්සර කාලේ සිද්ධ වෙන්න ඇති ඊට පස්සේ ඔන්න ඉතින් මේක බලන්න. So හෙටයි අනිද්දයි වැඩි වුණත් අනිද්ද වෙනකොට මේ 151 වෙනක කියවන්න. අර බුද්ධ වචනේ පොත කියවලා නැත්නම් ඒක අනිවාර්යෙන් ඉවර කරන්න ඉක්මනට. ඒකච්චර මේ රැඳෙන්න එපා. ඊට පස්සේ අර දැන් අර කන්ද වගේ අනතමග සම්මුතිය ඒවා කියුවා නේද? ඒ කියන්නේ ඒවා කියවන්නේ. ඒක මුල් දවසේ මේක කිව්වම එනවනේ අමුතු නේද? කියන්නේ අපේ ජීවිත අපි දැන් මෙතනට ආවමත් අපිට තේරෙනවා එතකොට නිකන් English one, until which sutta you all have read normally? Which page? Do you know the page? Did you start already the Kanda? From Nakulapitiye? Sorry? Page 22 we read. No, not what I read. What you have read on your own? Yeah? Not started even? No? You have not read? That section I told Nakulapitu? Oh, yes. You have started until which page? Huh? All means which page? 151 or? Yeah, let's see. Let me check. Sorry? You are, okay, page 22. 22? That's like the beginning? No problem. No problem. Don't worry. Good. In the room I was suddenly thinking, my thoughts were getting into. Don't worry. 16, no? From 16 to 22 you have read. And also page 30, impermanent in the 3 times. Okay. You have finished that? Yeah. 20. So 16 to 23. Yeah. Page 23. And I also finished at 31, 32, impermanent. Okay. Yeah. What about now? You 22, right? Yes. You? You told me to read. So only the ones I read. All the ones you read. Actually, it's not the ones that you should be reading. It's my reading. You had to read from the beginning to. Okay, no problem. Don't worry. I was guessing this, that I felt. Don't worry. Wait. You have only tomorrow and day after. You'll have to finish. I will tell you the pages. Because you will bend towards samadhi. You like to get samadhi more and do, then it will be very slow. But I'm trying to, in this retreat, you're trying to get the wisdom part connected with this. And not only wisdom, which is going to lead you to real experience of Nibbana. Okay. You have to read until 153. Yeah. Yes. Don't faint, don't worry, okay? Ananda, yes. Okay. Today, tomorrow, day after tomorrow. Okay. Little bit long, okay, you'll have to read. Don't worry. In the other programs I explain about, something
Actually 5 days I make this. You can do little thinking, you can use this, but you can read and apply, as I told you, little bit walking, but you can keep reading, covering something very interesting. You can watch and sit down and walk and meditate on that, but you have to cover this. I mean, this is, I can say that this is all about the impermanent, looks like impermanent. Not self, not self mainly. Suffering, not 3 lakshanas here. It is going for, but different suttas were to different arahants who made arahant, different instruction. So there's this variation, and some things, it will go to you. It's like a bundle of keys. You're putting this one might, open for you. So, and also it makes you habit to think this way. Otherwise, we don't. When you're reading this, it will be, your brain will be forced to think in this way. If you read one sutta, just one time you do it, and you think on your own, this will not happen. But when you repeat, then and Buddha's time, Buddha has done the same like twice. Second time only they attain path. So Sotapanna, there I might go through that sutta, Nandokavada Sutta, where he tells the monk to repeat next day, same sutta, same discourse. So there's no sutta they are talking, and then second time only all the bhikshunis, they become Sotapanna, Rahat, like that. So I can see my teacher's wisdom, why he tells to read the whole thing like this, and after tomorrow, day after, we'll be changing something. So to do that, you'll have to finish this. No problem, no? So not more sitting meditation. Okay, don't wait for a long time. You will have to read, think more, use the thinking, analyzing of this, and just slowly. I told also about how the consciousness needs an object. These things, like in the beginning I explained some things, and also about last time, like body, feeling, perception, and mental volitional formations. They are how they are with consciousness. Haldakani Sutta, with consciousness and craving. So the consciousness gets an object for these 4, and craving only binds them. These 3 are like connected. So if craving is taken away, consciousness doesn't have an object. So consciousness cannot arise. Very deep point. This also explained with how my teacher explains. Last moment, if you have last thought, there will be consciousness. Okay? So now if there is no craving whatsoever, consciousness will not be focused, it can't arise. So that's arahant, how it will happen to him. You then can stick to the last breath like that. So they are very connected to what you're going to read now. The cause is removed. Everywhere by impermanence or not self, this idea, the ignorance is removed, then craving is removed, then the 5 khandhas can't, and it will not arise. In 5 khandhas only we have birth and all suffering, so like this. So it's understood now? So you have to read, the page now? 153? The speed that you all have gone, you'll understand. You'll have to read little more. And Also say that we need to compare ourselves with the dead body. In the small book we did. Yeah. Dead body. So I'll be like that. Yeah. One day. Yeah. One day it will be like that. You can imagine. That's the reality. So that way also you can. That one is you can little practice. Because you can't stay long time practicing that. Now, in this case, in this 10-day program, you have a chance to not fast at the 5 day, 6 day. 5 day, 6 day, I do this half of this. The reason is I tell something that happened to me with in India yogis. They told that when I'm just reading also, more power, kusal is coming. Kusal, kusala karma, like skillful karma, good karma. Kusal, like wholesome states and also wholesome karma.
Kusala karma is more activated than I did and came. I didn't explain to this retreat. Like last year, how I started this again with new inspiration. It was some meeting with some certain yogis, yogi in India, who helped me. He helped me, encouraged me. They told me that what they told me first was, what they told me my practice not enough. So I went and practiced more, and I did the same. Like many years, I have been more attached to samadhi. More samadhi. And then I came back and they said, no, still not enough. And they said the know me meditation. That's how they told this. Know me meditation. The English is not good, or it's Hindi only they know. So know me meditation you have to do. That's the highest meditation, they told me. And if you do that meditation, they told me, like, we'll have to search for you. Like that, they encouraged me. So they knew I would have practiced that, strongly, and it's not been practiced. So then also I have a book. They told me that when I read that book, that all the brain parts, all will be open. Like it will clear everything like that. So I have this Samyutta Nikaya. This what is containing these suttas, So I have been taking this everywhere in the cave. So it's like I brought this time. I had no other copy. So it's like a very old, tattered book. So it's like in the cave with the water everywhere, sometimes leaking. And so the book, I used to read 1 page, 2 page, and I go to samadhi more. This happened many, many years. I want to always try to read more. So this happened. So that's why they encouraged me. So before I get old or before I die, they wanted young boy. I did so much. And also that time the experience I had. So that time, that experience only I tell people to read the suttas, do this. So now maybe when I'm getting old, I'm like a cycle coming back. This is very important. So please, you have to. So when I read the suttas and came, then they told me 80%. It just rose. I didn't even contemplate. I read fast. I came to Sri Lanka and Attanagalla, I think your Mr. Prasanna, they know the place. Attanagalla. It is in the north of Sri Lanka. There I went and read fast. And then when I met them again in India, 80%. I was so inspired. Otherwise, I did so much samadhi. They said, no, not yet. No, it's still not enough. Then I went back and read what you're going to read after 2 days from now. Then also they said, now you're doing different, not fast also. Slowly, but now you'll have to little fast. You're too much waiting, maybe, like little bit. We will not have time like that. But now you'll have to little bit go. Something, somewhere, it doesn't mean you have to go order. Somewhere some things will click, slightly, it will start like that. It will have some effect. In your whole life, I don't think you have read these suttas. So when you do it now, we can expect something. Okay. It's understood, no? You know the page now? 153? You want the whole of this, all of it read? This is the thing I read when I was in the retreat with my teacher. But I was staying with him 14 days. Let me see. You have 14 days means you have to go through some more things after 2 days. So, but you have to first finish this to go for that. That's it. Yeah, you can do it. I think it's okay. So now you will not sit more time, like little bit reading. I think you have read 1 page and stayed long time, more in samadhi type. Try to get samadhi. Don't do that. I told you like 6 to 6 in the night. 6 to 6 in the morning to 6 in the 6 to 12 noon. 6 in the morning to 12. Just 1 hour, not more than 1 hour to have samadhi, sitting down meditation. Okay. All other time, read and do the
read. You'll have to read more and apply that. Little apply, whatever you can apply. Just slightly, don't wait long time applying. Okay? And then, only if you feel very interested in something, little walk. That also not too long. Then come back, sit down. Do like that. Then you will cover this tomorrow and day after tomorrow. Actually, okay. With the before taking the retreat, No. Yes. It is another, you're starting. It's like you will have to start. Now, how many times I am reading? That will have, you have to brain have to get, like a baby. I told you, I'm not talking about a knowledge you're getting from here. It's a vision. I'm targeting a vision. That is where experience will come, of the Dhamma. පිංගුතුලට තේරුණාද? මේ කාරණා ටිකක් හොඳට තේරුම් ගන්න වෙනවා. අර මේ පිංගුතුලගේ කෙනන් 100 කීයද? 153 පිටුව වෙනකල් පනස්තුන වෙනකල් ඒක පොඩ්ඩක් ඒක ටික හෙටයි අනිද්දායි මම හෙට තමයි හිතුවේ දැන් මට තේරෙනවා හෙට බැරි වෙයි වගේ අනිද්දා මොකද ඒක එතකොට අර ඉඳගෙන ඉන්න එක පැයකට වඩා කරන්න එපා 6 ඉඳන් මේ හැන්දෑවේ මොකද්ද උදේ 6 ඉඳන් දවල් 12 වෙනකල් දවල් 12 ඉඳන් හැන්දෑව 6 වෙනකලුත් පැයකට වඩා කරන්න එපා පැයකින් තමයි ක්වොලිටි එකක් එනවා නම් එන්නේ නැත්තම් ඒක ඊට වඩා නිකන් අමුතු එකක් නිකන් ඔය ඩේස් එක නුකු සමාධිය කියනවනේ ඒක වෙනම දෙයක් සමාධිය වෑයම් කරන්න එපා මේ වෙලාවේ මේ මොනවාද සමාධිය ඔක්කොම හරියයි මේක හරි ගස්ස ගත්තොත් මේකට ආපු වෙලාවක් කියවන එකයි ගලපන එකයි ඉඳගෙන ඉන්න ගමන් කියවලා ගලපන එකයි ඊට පස්සේ හිටගෙන සක්මන් කරනකොට ඒ ගලපු විදියටම ගලපන්න පුළුවන්. ඔක්කොම නෙමෙයි දැන් එහෙම බෑනේ. ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙච්ච එකක් නැකිట్లా සක්මන් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් දිගට කියව යන්න. බුදුහාඳුරුත් එක්ක කතා කරනවා වගේ. කොයිද මේ දැන් මේ කන්ද වගේද? මට එකක් දෙන්න බලන්න. සලායතන වර්ග 60 කීයද 60? සම්බුද්ධ මහණි තථාගත සම්බුද්ධ මහණි එහිලා තථාගත සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කොයි පිටුවද? කොයි පරිච්ඡේදයේද? මෙතන හරියට පළවෙනි එකෙම තියෙනවා හරි. සම්බුදු වහන්සේ රූපෙහි කලකිරීමෙන් නොඇලීමෙන් නිරෝධය දැඩිව අල්වා නොගෙන මිදුණු හේයින් ওই දැඩිව අල්වාගෙන කියන එකද? ඒක කොහොමදත් වෙන්නේ උපරිම විරාගයේ පැත්තට අතරිම එකට. ඒක මේ දැඩිව අල්වා නොගෙන කියන්නේ මිදුණු හේයින්. ඔක දැන් උතන ওই විදියට එන්නේ නිබ්බින්දාව කියන්නේ. නෑ. හොඳටම අල්ලගෙන නෑ. ඒක දැන් අපි ඉන්න විදියනේ. ඒක නෑ මේක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ අර උපරිම අත්දකින්න අවස්ථාව. ඒක මහණින් තථාගත අර සම්බුදුන් වහන්සේ රූපෙහි කලකිරීමෙන් නොඇලීම. දැන් මේ කලකිරීම කියන එකත් අපේ කලකිරීම නෙමෙයි. ඔක කියන්නේ නිබ්බින්දති විරච්ඡති නිරෝධේති නිබ්බහනಂತಿ. ඔය පාලි ටර්ම්ස් එන්නේ නොඇලීමෙන් නිරෝධයෙන් දැඩිව අල්වා නොගෙන. නිරෝධයෙන් දැඩිව අල්වා නොගෙන මිදුණු හේයින් මිදිලානේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ අන්තිම වචනේනේ. ඔය දෙක තුනක් මිදුණු හේයින් අතරනවා කියන්නේ මනසෙන් ඔය වෙන මනසට සිද්ධ වෙන දෙයක්. මිදුණු හේයින් සම්මා සම්බුද්ධයයි කියනු ලැබේ.
මහණෙනි රූප ඒ කියන්නේ ඒ බුදුහාඳුරෝ උත් රහත් ඵලයකට පත් වෙච්ච ආකාරය කියන්නේ ඵලපත් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ රහත් කියන නිවනට නිවනට ඒතර මහණෙනි රූපේ කලකිරීමෙන් නොඇලීමෙන් දැඩි වල්වා නොගෙන මිදුණු භික්ෂුවත් පඤ්ඤා විමුක්තියයි කියන ලැබේ. ඒතකොට බුදු මේ දැන් ඔකේ වෙනස කියන්නේ දෙකොල්ලගම නිවන එකයි. අර තථාගතයන් වහන්සේ තනියම මේක අනිත් ඔක්කොමලා මේ වගේ සූත්‍රයකින් හරි ඒ වගේ බුදු කෙනෙක්ගේ මුණ ගැසීමකදී ඒක වහපු උපකාරයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකයි වෙනස කියලා ඔය පෙන්වන්නේ ඒක. මේ වචනත් වැඩි අල්ල ගන්න එපා. ඒකනේ වැඩි. ගොඩාක් වචනේ එහෙම කරන එක ටක් ගාලා අර්ථය ගන්න නිකන් දන්නවා මේකයි අයිඩියා එක කියලා. ඉතින් මේකනේ ඔව් වචන දෙක තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒ ගොඩක් මේ මහාන් තථාගතයන් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපේ කලකිරීමෙන් නොඇලීමෙන් නිරෝධයෙන් දැඩිව අල්වා නොගෙන මිදුණු කියන එකත් එක්ක අරකේ තේරුම් ටික එන්න ඕනේ. හේයින් සම්මා සම්බුද්ධයයි කියනු ලැබේ. කවදාවත් මිදෙන්න බෑනේ පොඩ්ඩක් හරි අල්ලලා ඉන්න. බලන්න මත. වෙන්නදී මන් ඔව් හැබැයි ඒක ජෙනරල් අයිඩියා එකක් එනවනේ මේ කියන්නේ අර වගේ මිදෙන තත්ත්වය කියන්නේ උපරිම තත්ත්වය කියලා. එච්චර ටර්ම්ස් ඕනේ මේක දැන් මෙතන ගොඩක් කල්පනා කරන සූත්‍රයක් නෙමෙයි. මහණෙනි තථාගතයන් අර සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක මෙතන වැඩි දැන් අපි දැන් මේක මේ පාඩමක් වගේ ඉගෙන ගන්න මේක අර දැන් හේතු සහගතව තේරුම් ගන්නේවා මේක යම් අයිඩියා එකක් එහෙම තිබ්බම ඇති. මේක මේ වචනේ දැනගත්තම මේක දැනගන්න එකක් ලොකු මෙතන මේ කාලේ නාස්ති වෙනවා අර නිකන් අපි වෙහෙසෙනවා අනවශ්‍ය පැත්තකට. ඉතින් අද කියන්නේ මේක දැන් මහණෙනි එහිලා තථාගතයන් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා විමුක්ති භික්ෂුවගේ විශේෂ කුමක්ද? අදහස කුමක්ද? වෙනස කුමක්ද? ස්වාමීනි අපේ මේක දැනුමක් එක මේ බුදුන් වහන්සේගේ මේගොල්ලන් මේ වෙනසයි කියලා තියෙන කාරණා කැරෙන්න මම හිතන්නේ මේ සූත්‍රය අහලා කවුරුත් රහත් වුණා කියලා. මේක මොකද්ද? ඔව් ඒ වගේ කරුණු එක දැනුමට හොඳයිනේ. તો නිවනක් කියන එකත් මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. මයික් එක කියන්නේ අර වැඩි තේරෙන්නේ නැති හැබැයි මේ වගේ දිගටම තේරුම් නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ ගොඩාක් පොඩි වචන වලින් ගැටලුවක් වෙන තැන ටිකක් ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දිගට ආවොත් ප්‍රශ්නයක්. ඒකට නම් දැනගන්න ඕනේ. මේක අර කමඨහනක් වෙන්න තියෙන තැනදී ගන්න ඕනේ. දැන් මේක රූප වේදනා සංඥා හැටියට ගන්න එක අනිවාර්යෙන් ටික වැඩියෙන් කියවන්න වෙනවා. හෙට කියවන එකයි සක්මන්නේ කරන එකයි. හෙට ඔය අනිද්දත් දාන්න වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. හෙටයි අනිද්දයි කොහොම හරි දවසම තියෙනවනේ. කවදාකවත් මෙච්චර සූත්‍ර කියවෙන්නේ නැතුව ඇති. බලන්න එතකොට යම් ආශ්චර්යයක් වෙනවා Tamanට. ඒ කියන්නේ යම් ආශ්චර්යයක් වෙන්න ඕනේ බුදුහාඳුරන කොච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බුණා කියන්නේ. එතකොට ඒ හම්බුණා වගේ නෙමෙයි වෙන්නේ. මොකද්ද මාත්? ඒක දාන්න ඕනේ. දැන් මේක කෙටි කරලා තියෙන්නේ පින්වතුනි. ඒක දන්නවනේ. මේක මේ අර දැන් ඕම් මේක ගොඩාක් මෙතන කෙටි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කෙටි කරපු තැන් අර මුල තැනෙන් දන්නවනේ. එතකොට ඒක දාන්න ඕනේ. මේක ලොකු අඩුවක්. ඒතර මේ සිංහල එක නම් හොඳයි මට හිතෙන විදිහට වෙන ඒවත් එක සංසන්දනය කරනකොට. හැබැයි මෙතන කෙටි කරන එකත් එක්ක මේ අපේ ඒතර කමටහන ගන්න එක අඩුවකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන ගන්න ඕනේ එතකොට අර මේක අපිටත් උනන් කෙටියෙන් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතෙන් ගන්න ඕනේ වේදනා සංඥා සංකාරය එතනදී. අර විශේෂයෙන්ම හලිදකාණී වගේ සූත්‍රේ අපි කියුවේ. එතකොට ඒක හිතෙන් බලන්න නම් අරක ඒක ලොකු අවශ්‍යතාවයක්. අපි ඕක ඒක තේරෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම.
එතකොට මේ හේතුව නැති කරෝතින් තණ්හාව මේ විඥාණයට පැවැත්ම නැති ආකාරය ඒක Tamanට ඒක පොඩි සම්බන්ධය හරි ගැඹුරුයි එතන. ලොකු දෙයක් තියෙනවා එතන. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා අනිවාර්යෙන් දදා Taman කරන්න වෙනවා. ඒක කමන්නේ මේක මේම සිංහල තියෙන එක ලොකු දෙයක්. So no problem, no? You kept the mark. Tomorrow at least half when I come in the evening, okay? You'll have to do that. You have to break this habit. Now you have to somehow do the reading, contemplating, little fast. What is very interesting, you can step aside and think about it in the walking meditation. Otherwise, go on. Look at the sky and just read, be into it. It will be very nice. Because this is a very different thinking, but it touches the final truths about you. Buddha will not teach these things sometimes until you are prepared. So he will stay for several years until he come and tell one of these discourses. So we don't know. Here we are doing it in such a way that even for you to get this touch of this sutta, there's some karma working for you. And you have come like this, made time and all that, there's something. For me also, when I came like this, it was quite a challenge. I had some difficulties, but I came somehow to my teacher, and that was a real life journey. I didn't know so many suttas were even there until then. I was surprised Buddha has told so many, So, but I those days also I did like 1 hour and then more reading, contemplating, the brain, and that's very helpful, I think. Even the scenery I told, I will not look those days, and going Kayagata Sati in Island Hermitage, beautiful lagoon, but suddenly I thought, no, I will look, I will pay attention inward. And delight only in Metta Bhavana if I need something, enjoy something nice like this. It helped me when I made that strict vow and did it really. So, එදා අදිෂ්ඨානෙන් පොල්ගස් දුවේ කරපු එක ගොඩාක් ප්‍රතිඵල ඇති වුණා. ඉතින් මම අර මොකද කියන්නේ එතන තිබ්බ කලපුවත් බැලුවේ නැහැ. ඒක උදේට යනකොට හරි ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ අර කලපුව දිග ඈතට මේක බලුවෙත් නැහැ. අර ඒ විදිහට මෛත්‍රී භාවනාවෙන් තමයි මොන හරි සතුරු දෙයක් විඳිනවා නම් විඳින්න කියලා හිතාගත්තා. ඒතර කාම ලෝකයෙන් නෙමෙයි, කාමයේ මේකට බාධාවක් මේ ඥාණයට. පොඩ්ඩක් හරි ඇත්ත සමාධියක් චුට්ටක් එනකොට මේ හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ හරිම මොනවාද තියෙනවා. පැයක් එක try කරන උදේත් බැලුවා උදේත් කරනවනේ. උදේ the morning is given for the samadhi a lot. But not like the morning the rest of the day. It is actually more reading, contemplating. You will have to do, otherwise you will not follow. This 10 days, the main purpose is to give that opportunity. That's a good 10 days, it's really good. More days is better, but at least this is good for, for you all to come like this, take 10 days. You can get something. Just go reading. And time to time, go refuge to the Buddha. Not long time, that also gathas or anything. Just imagine his noble feet in front of you. And you mentally think, as I told you, like parents when they die and go, some people feel, that their compassion makes you feel that they are protecting you, they are still there, or, that love. So Buddha's love, how much? It's so much, we cannot imagine, to humanity, to living beings. So if you recall him, even now, definitely you will get another type of blessings. I think the part I read is actually, this is my part I'm reading. You all have to read from the beginning. Okay. මම කියපු ටික මගේ කොටස. අර මෙහෙම කියවන එක පින්වතුන්ලා ඔක්කොම මෙහෙම කියවගෙන යන්න ඕනේ. මම කියවනේ අර ඍෂිවරුත් කියපු දේ මේක කුසලයේ වැඩි. ඉශල කුසලයක් වෙනවා. කොච්චර සමාධියෙන් කොච්චර අවුරුදු ගණන් හිටියත් ඒක වෙන්නේ නැහැ කියන උන්වහන්සේලාගේ පැත්තෙන් ඒක අපි දන්නවා ධර්මයෙන් උත්. හැබැයි අර මටත් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධයත් එක්ක ඒගොල්ලන් මට දිරිය දැනනවා මේ මොකද්ද ඒක පෙන්නුව ඇත්තට ඒගොල්ලන් බොරු කියන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලන්. ඒක මේ මොලේ වෙන දෙයක් කියනට පේනවනේ.
කුසල් වැඩි. එහෙනම් let's start මොකද්ද? නෑ. ඒක මෙහෙමයි. ඒක මෙහෙම දිගට තේරුම් අරන් යන්න try කරන්න එපා. නිකන් ලාවට කියවන යන්න. ඊපස්සේ ගලපනේ වටියක් ආශ්‍රිතුන් ගලපන්න. ඒ වගේ එහෙම ගලපන්න. අර මෙහෙම නිකන් මේ අරෙම්ෙන් මේක එහෙම නෙමෙයි. මුලින්ද තියා වැඩි වගේද? අමාරුයිද කියන්නේ? නෑ නේද? මොකද්ද? මාතෘ ඒක අර මුලට කියවන්න කිව්වනේ ඒ සූත්‍රනේ. දැන් අර දිගට කියවන්න කියන්නේ කන්ද වර්ගය. ඒකේ ඔක්කොම නෑනේ. ඒක අර පිටු අර නකුල පිටු ඒකෙන් ඔහොමම අර මං කිව්ව 150 ගණක් කිව්ව නේද? ඒ පිටු වෙනකල් හෙටයි අනිද්දායි තියෙනවා. ඒක කව කරන්න වෙනවා. හොඳයි මම ඇවිල්ලා බැලුවේ ඒක නැත්තම් හරි වැඩේ නේද? අර මාත්‍යත් ඔක්කොම හොඳයි කියලා කියන මේ මාත්‍ය බලන්නේ ගැහෙනේව වෙනවද එහෙම කලන්ත දන්නේ. ඒව නැතිනම් ඔක්කොම හොඳයි කියලා කියන. හරි වැඩේ මේක කියුවේ නැත්තොත් ටිකක් කරයිම කියවන්න වෙනවා. You will have to read, right? Luckily I checked on you all, otherwise we will go. I assume, maybe then we'll go, then finish. How can we read in the last 2 days? You have to build up slowly. Adai hetai thiyena balama today. 2 days is enough, no problem. You can read. Sometimes I think you all will be doing, but I know a lot of ගොඩක් retreats දන්නේ නැද්ද මේ මං හිතන්නේ ඒක තියෙන ටයිම් ටේබල් එකක් නේද මං හිතන්නේ ගියපු කට්ටිය මේ උදේට සක්මන් කරන වෙලාව මොකක් කියවන්නේ නැතුව ඇති මං හිතන්නේ මොන හරි instruction ඊට පස්සේ ගුරුවරයා හම්බෙනවා ඇති අත්දැකීම් කියනවා ඇති ඒවා තමයි ගොඩක්ම ක්‍රමේ වෙලා තියෙන්නේ මේක ඉතින් කැලේ හාමුදුරු හමුණා කියලා හිතන්නේ උන්වහන්සේලා දුන්න උපදේශ තමන් වැඩේ කරගන්න ඕනේ ඒ වගේ ඒ කාලේ වුණා වගේ තමයි. මටත් එimhe ජර්මන් හාමුදුරුවෝ මුණ ගැහුණා. ඊයස් මටත් කියපු උපදේශ තමයි now we are alone, we have to strive on our own කියලා කුටියට පළවෙනි දවසේ අපිත් ඉතින් ඒක ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බනේ. මට හිතෙනවා පින්වතුන්ලත් අනිවාර්යයෙන්ම නැත්තම් එන්නේ නැහනේ කොහොමද 3ට නැගිටින්න ඕනේ 3ට හරි කට්ටිය මේ ගමන ගිය කට්ටියක් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සර ඉතින් මට සතුටුයි එහෙම ඇවිල්ලා පොඩි උදව්වක් වෙන්න yes අපි ඊයේ කොයි මේකද බාර සූත්‍රය ළඟනේ එහෙමද ඊයේ නැවතුනේ 34 නේ ဒုတိ ය හේතු සූත්‍රයේම අපි බැලුවානේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක් වුණා. මගේ මව්තුමිය ආවා මේ මොකද්ද පළවෙනි රිට්‍රීට් එකට ඒ අත්තනගල්ලේ. ඉතින් දැන් දවස් 5 එකේ තියෙනවා කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් මව්තුමියටත් ඕක වුණා. මේ දවස් 5ම වෙනකොට බලනකොට මාත් ඉතින් බලන්න කරන්න බෑනේ. මම මේ සාමාන්‍යයෙන් මම කොහොමද මෙනුවෙන් කරන වෙලාවේ පස්සේ මට මුණ ගැවුනම බලනකොට අර මේ මම හිතන්නේ බුද්ධ වචනේ පොතත් කියවලා නැහැ. ඒකත් කියලා නැති මං කවදාද ආයි කරන්න වෙයි කොයි හරි රිට්‍රීට් එක. මොකද ඒකේ වෙන්න ඕනේ එෆෙක්ට් එක ආන්දර දැන් ගෙනලා දෙන්නේ වෙනස්ම එකක්. ඒ කියන්නේ අර ඒක වෙනස්ම එකක්. ඉතින් ඒක
කට්ටිය හිතනවා දන්නවා ඇති මේ දැන් කතා කරුනේ මේකේ වෙනස්ම ඉනිෂියේෂන් එකක් වගේ වෙන්නේ. මේක හොඳටම වෙනවා. මේක තමයි හරීම විදියට මේක රෂ් එකක් නෑ. දවස් 5 නම් ඉතින් මම වෙන දෙයක් කියන්නේ ඒ අවස්ථාව අනුව කටයුත්තක් කරනවා. ඒ ගොඩාක් කියවන්න ඕනේ. එතනදී හිතන්න කිසිම කියන්නේ මේකෙම පොඩ්ඩයි අඩු කරන්නේ භාගයක් වගේ. එතකොට මම අඩු කරන්න කැමති නැති ඉඳලා එතකොට ඒකේ මෙනී කරන්න එච්චරම මේවා වෙන්නෙම නැහැ. මේකේ දැන් එනවා බිල්ඩ් කවුරුත් කතා නැටි එක දවස් 4 5 යනකොට බ්‍රේන් එක එක විදියට ෆෝන් නම් පලාතේවත් මම දන්නේ මේ ඒවා නම් සම්බන්ධ වෙන්න නම් එපා පලාතේවත්. ඒ කියන්නේ ඒවා. එතකොට මේක කැඩෙනවා අපරාධේ. හම්දුරුත් මැරිලා ඉපදිලාවනේ ආපු ගමනක්නේ නේද මේක. එතකොට මේවා ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මේක නිකම් මේ ඇවිල්ලා මේක අදිෂ්ඨානෙන් ඇත්තටම කරන්න කැමති කෙනෙකුට නම් ඒක හොඳයි. මේක මොන හරි අවුරුදු එකක් දෙකක් නෙවෙයිනේ. අවුරුදු ගණන් මේ භවෙත් මේ ආත්මෙත් ඉතින් මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඕනේ. මේක නිකම් මේ සූත්‍ර කියනවා කියනෝ නෙමෙයි. මේ ගැන නම් පලාතුවත් දෙන්නේ මොන හරි මේක අපිට ෂුවර් නේ. මෙතන දෙයක් තියෙනවා. මෙහෙම බලන්න යනකොට ඒක යම් දෙයක් ඒක අවස්ථාව ඇති කරනවා. අපි දන්නේ සසර කරපු විදියට එක එක්කෙනාගේ වෙනස් විදියට වෙන්න පුළුවන්. අඩු ගන්න අනාගතයට හරි වෙන්න අනිවාර්යෙන් පාරක් කැපෙනවා. එන අපි මේ කියමු. 35 වෙනි පිටුව. Page number 35, you all can read. බාර සූත්‍රයේ මහණෙනි ඔබලාට 35 වෙනි පිටුව. මහණෙනි ඔබලාට බරත් බර අදින්නත් බර ඉසිලීමත් බර බහා තැබීමත් දේශනා කරමි. ඒ අසව මනාව මෙනෙහි කරව වදාළහ. මම හිතයිලා අහනවා කොමාරි අර භාගි වෙනකල් කියවන්න. අරකේ භාගයක් කියවන්න ඒක ඉවර කරමු නැත්තම් භාගිරත් වැඩා පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් හොඳයි. බලන්න හැබැයි ඒක නිකම්ම රෂ් කරන්නත් එපා. ඒ අනුව ඒ තමන් හදාගන්න. මහණෙනි බරනම් කුමක්ද? ඊට පංච උපාදානස්කන්ධය කිව යුතුය. කුමන පසක්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංකාර උපාදානස්කන්ධය, විඥාන උපාදානස්කන්ධය. මහණෙනි මේ බරනම් මහණෙනි බර අදින්නා කවරේද? ඔහුට පුද්ගලයයි කිව යුතුය. මේ නම් ඇති මේ නම් ගෝත්‍ර ඇති යම් මේ ආයුෂ්මතෙක් ඇද්ද? මහණෙනි මොහු බර අදින්නයි කියන ලැබි. මහණෙනි බර ඉසලීම කුමක්ද? පුනර්භවය ඇති කරන නන්දි රාගයේ සහිත ඒ රූපාදී අරමුණු වල ඇලෙන යම් ඒ තණ්හාවක් වේද? එනම් කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා යන මෙයයි. මහණෙනි මේ බර ඉසිලීමයි කියනු ලැබේ. මහණෙනි බර බහා තැබීම කුමක්ද? එම තණ්හාවේම යම් ඉතිරියක් නැති නැසීමක්, අත්හැරීමක්, මිදීමක්, නොවැල්මක් වේද? මේ මහණෙනි බර බහා තැබීමයි කියනු ලැබේ. භාගතුන් වහන්සේ මෙය වදාළසේක. මෙසේ වදාළ සුගතයන් වහන්සේ නැවත මෙසේ වදාළ. බර නම් ඒකාන්තයෙන් පංචස්කන්ධයයි. බර අදින්නා පුද්ගලයයි. බර ඇදීම දුකයි. ලොව බර බහා තැබීම සැපයි. මහා බර බහා වෙනත් බරක් නොගෙන තණ්හාද මේ වගේවා කියවනකොට පොඩ දැන් දකින්න පටන් ගන්නවා. පංච උපාදානස්කන්ධය මේ මල්ලන් ඉන්න එක මේකට තමයි නම් කරන්නේ කියලා තමගේ හිතේ නිකන් ඒ සිතුවිල්ලක් හදන්න පටන් ගන්නවා. මේ જાතියේ මේක වෙනස්ම જાතිය සිතුවිල්ලක්. ඒකට තමයි මේක කරන්නේ. ඒක තමයි මේ ප්‍රඥා ඇස පොඩ ඇරෙන පැත්තක් කරවන්නේ. මේ බුදුහාඳුර කියන ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. අපේ ඕන ප්‍රඥාව හරියන්නේ නැහැ. ඒක අපේ බුදුන් වහන්සේ මේ මහා බර බහා තබා වෙනත් බරක් නොගෙන තණ්හාව මුල් සහිතව උදුරා තෘෂ්ණා රහිත වූයේ පිරිනිවේ නම් වෙයි. Did you manage to read that? Did you read that? It's clear? Is it clear?
It's okay, no? Is it clear? It's the truth. Khandas, yeah. That's, I think, nothing to explain. This actually, when you are reading now, the verse is there. The 5 aggregates are truly burdens. The burden carries the person. Taking up the burden is suffering in the world. Laying the burden down. Now, when you read like this, slowly you must get a mental picture. 5 aggregates, you must get idea by 5 aggregates. And burden carries the person, then you know a person is, slowly you begin to see it like from outside in your mind. This sutta, when you are reading, slowly you begin to know khandas are there, craving is there. That's the cause of, now in this case, burden. Taking up the burden is suffering in the world. Laying the burden down is blissful. So taking up means actually you can also think craving for the 5 khandas. Removing the craving is removing the burden. Like this you can think. Like this anyway, but you have to now get an idea slowly with this. Like you are seeing it from outside. Actually, more you have samadhi, you can do that. So less samadhi, your mind is tired, like very heavy, then you can't think like that, So it's okay, but whatever way you can, you just, now when you're reading it, you slowly get that mental picture. Manase dharme pinture hadana එක හදා ගන්න දැන්. ඒක තමයි පොඩ ධම්ම විජය බොජ්ජංගයට හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. සති සම්බොජ්ජංගය මේකයි දැන් ඒක වර්තමානට හිත තියාගන්න එකත් වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ. අර විදිහට ධර්මයේ කල්පනා කරන එකත් වැඩෙන්න ඕනේ. ඒක ඉඳගෙන ඒක කියවනකොට ගලපන එකත් යම් ප්‍රමාණයකින් කරන්න. ගොඩාක් වෙලා ගලපින්න එපා. ඕම යනකොට චුට්ට මේ එකක් දෙකක් ගලපේ ඉලාවට. ඒ ඇති ඒක පටන් ගන්නවා චුට්ට. හතලිස්වෙනි පිටුව uh, 39 page, delight. මහණෙනි යමෙක් රූපය සතුටින් අභිනන්දන සූත්‍රය පළවෙනි සූත්‍රයේ මහණෙනි යමෙක් රූපය සතුටින් පිළිගනීද ඔහු දුක සතුටින් පිළිගන්නේවි. යමෙක් දුක සතුටින් පිළිගනීද ඔහු දුකින් නොමිදුනේයයි කියමි. යමෙක් වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සතුටින් පිළිගනීද ඔහු දුක් සතුටින් පිළිගනී. දුක් සතුටින් පිළිගනී නම් දුක් නොමිදුනේයයි කියමි. මහණෙනි යමෙක් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සතුටින් නොපිළිගනීද ඔහු දුක් නොපිළිගනී. යමෙක් දුක් සතුටින් නොපිළිගනීද ඔහු දුකින් මිදුනේයයි කියමි. One page, the fragile. පින්වතුනි 41 වෙනි පිටුවේ උඩ සූත්‍රය. 41 page also, okay. You can, the fragile and not yours. You can read that. මහණෙනි ඔබලාට බිඳෙන සුළු දේත් නොබිඳෙන සුළු දේත් දේශනා කරමි. ඒ අසව මහණෙනි කුමක් බිඳෙන සුළුද? කුමක් නොබිඳෙන සුළුද? මහණෙනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන බිඳෙන සුළුයි. ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ යම් නිරෝධයක් සංසිඳීමක් නැතිවීමක් වෙයිද ඒ නොබිඳෙන සුළුයි. ඒක හිතෙන් හිතන්න ඕනේ. රූප වේදනා සංඥා නැති වුණොත් ඒක නිවන. ඒක තමයි බිඳෙන්නේ නැති දේ කියලා. ඒක පොඩ නිවන මෙහෙමයි කියන එක හිතෙන් නිකන් යම් කල්පනාවක් ඔය තුලින් page 42 මේකෙත් 42 සිංහල එකේ 44 I'm sorry. ආනන්ද
42, 42, 44 page. මහණෙනි යමක් ඔබලාගේ නොවේ නම් ඒ දුරු කරව. ඒ දුරු කිරීම ඔබලාට හිත සැප පිණිස පවතී. මහණෙනි කුමක් ඔබලාගේ නොවේද? මහණෙනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානය ඔබලාගේ නොවේ. ඒ දුරු කරව. ඒ දුරු කිරීම ඔබලාට හිත සැප පිණිස පවතී. මහණෙනි යම්සේ මේ ජේතවනාරාමේ තන දැව අතු කොළ යමක් තිබේද ඒවා ජනයා ගෙන යන්නේ හෝ පුලුස්සන්නේ හෝ කැමැත්තක් කරන්නේ නම් එවිට ඔබලාට ජනයා අප ගෙන යන්නේ පුලුස්සන්නේ කැමැත්තක් කරන්නේ කියා සිතෙන්නේද? නැත ස්වාමීනි. ඒ කුමක් නිසාද? ස්වාමීනි ඒ තමා හෝ තමා සම්බන්ධ හෝ නොවේ. මහණෙනි එමෙන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඔබලාගේ නොවේ. ඒ දුරු කරව. ඒ දුරු කිරීම ඔබලාට හිත සැප පිණිස පවතී. This one, because whatever is not yours, 41, page 41, not yours, page 41. Page 41, not yours. Because whatever is not yours, abandon it. When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness. And what is it? Because that is not yours. Form is not yours, abandon it. When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness. Feeling is not yours, perception is not yours, volitional formations are not yours, consciousness is not yours. Abandon it. When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness. Suppose because people were to carry off the grass, sticks, branches and foliage in this Jeta grove, or to burn them, or to do with them as they wish, would you think people are carrying us off, or burning us, or doing with us as they wish? No, Venerable Sir. For what reason? Because, Venerable Sir, that is neither ourself nor what belongs to ourself. So too, because form is not yours, feeling, perception, this is very nice. When you read this, relax comfortably, be at peace. When you are in any place seated, relax the body nicely and comfortably. Like that only you have to. Then you have to think about, look at this very nice one, perception is not yours, volition. So this Buddha is telling is like the Chetar grove where Buddha is staying there. If someone carries the sticks and all that, you don't think it's they are carrying me. Okay, but if you think the Jeta grove is mine, that is happening now. Like if I think my monastery is my monastery, then someone carrying something, I run and say, don't. Right? In Buddha's time, I'm sure they didn't, have that attachment to monasteries or anything. Okay. When I read this, some of them used to laugh, because in the modern time. So. If you don't have attachment with the thing, then you don't have any feeling about it. Yes. You start have an attachment and then you start worrying on that. Yes. The Buddha is telling now, like, if you have the same thing for your own body, feelings, seeing that actually like seeing it like something outside, like a chair someone carried, no problem. Same way to look at like your own body. There's like something like this chair, something out of, not you. So this is one of the suttas, it explains like that. It's very good if you practice like that. If you go to the hospital, they're checking your body, operation or something, you can then, if you have done this, very easy, you can just allow it, whatever they do, not as mine. So anything, any other problem, any suffering that might come suddenly, this will be very practically helpful. But you have to relax and apply it. In mentally, it should go into the mind to you have to get used to looking from this way, your own moment, this moment. Then only it becomes like, a meditation object. So sometimes, little bit, you have to sit comfortably, relaxingly, then read, little apply, then you let go also immediately, then next one like that, little read, apply. Something very interesting, then apply, you feel very peace, you close the book and wait some time.
Little by get that idea properly in your mind. මනස හිත ගිය එකක් ආවොත් ඒක පොත වහලා පොඩ්ඩක් ඒක අල්ලගෙන ඉන්න ඒ කල්පනාව. අන්න එහෙම කරන්න ඕනේ. From outside. Yeah. All of this will be, this is basically first you, slowly you begin to see more like you are studying something else. You are studying the nature of this. So then it is wise reflection. You are studying now this, you are applying. Then not only you are just seeing like a physical thing, how you are from outside, not too much imagine, like just some idea. You have, like I'm talking now, I'm holding the page, dress like that, not too much thinking how you look, you are like looking from outside. Generally, your mind is like going out in a way, just having an idea. And then reading and applying to this, what is happening, like that. පිංගුතුල එක බලවනේ ආනන්ද සූත්‍ර 44 ප්‍රථම ආනන්ද සූත්‍රය 44 වෙනි පිටුව 44 page ඉක්බිති ආයස්මත් ආනන්ද යති අස්තවීරයන් වහන්සේ භාගතුන් වහන්සේ කරා පැමිණ වැඳ පසෙකුහුන් ආනන්ද තෙරුන්ට භාගතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ. හොඳයි ආනන්ද ඔබෙන් ආයස්මත් ආනන්ද කවර දෙයක උපත පෙනේද විනාශය පෙනේද පවත්නා දෙහි ජරාව පෙනේදයි මෙසේ ඇසුවොත් කුමක් ප්‍රකාශ කරන්නෙහි. ස්වාමිනී ඉදින් මගෙන් ආයස්මත් ආනන්ද කවර දෙයක උපත පෙනේද ජරාව පෙනේද ඇසුවොත් එවත්නි රූපේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ උපත පෙනී විනාශය පෙනී ජරාව පෙනී කියා මම මෙහි මෙසේ ප්‍රකාශ කරමි. තේන්නවද පින්වතුනි? මේවා දැන් පොඩ්ඩ වෙන ලෝකයකට යනවා. මේක පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නිකන් හරියට නිවන ඉඳගෙන හිස් දැන් අපි හිස් මේකක ඉඳගෙන අපි හිතුවොත් රූප වේදනා සංඥා අපි නිවනේ ඉන්නවා කියලා හිතුවොත් රූප වේදනා සංඥාවල අපි එළියේ නිකන් අමුතු දෙයක් හැටියට දකින්නේ. එතකොට මේ අපි මොනවාද මේ වගේ දුක ඇති වෙන දේවල් උපත මරණය ලෙඩ රෝග කොහෙද තියෙන්නේ මේ ඇඟකට එන්නේ වේදනාවට එන්නේ සංඥා කියලා එන්නේ. එතකොට මේවා එතකොට මේක දැන් මේක නිකන් මේ බලන ක්‍රමය හරි ඉම්පෝටන්ට්. කල්පනා කරන විදිය. කල්පනා වෙනවද එහෙම? The self is not be created because it's an idea only. Self is an idea. It's a perception. I mean, not a perception. Like it's a. You could say it does not exist. You're conceiving it wrongly. You're perceiving it wrongly. Like it does not exist. So when you're properly seeing through, that cease to be. You see processes. Cause and effects, not a person. So it's all connected with the upadana, that's the desire. Upadana, it is the one that is the main. So upadana, clinging is coming with ignorance. So ignorance is the cause of that. Your right wise attention, right reflection, that ignorance fades away from you, then the craving also cannot exist. So you got the real knowledge when your craving reduces. So this knowledge is actually, that's why it should become experiential and it should become part of you, then your craving also will decrease or clinging or upadana. And the sense of self then disappears. It will disappear. That shows it will reduce. If you're properly practicing, even you will feel, suddenly you will notice that like it's cause and effects and you will notice yourself like that was an illusion, like you see sometimes only just a hand is there, not me in it. Like in your normal activity suddenly, like only feeling is there,
that like a feeling change to another feeling. And there for a short moment even you might get an idea, seeing the truth, like a peek into the truth, peek into the reality of life. And that can happen while you're practicing. පොඩි මේවා ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ දැන් මේවා බලන විදියෙන් තමන්ට මේ මම නෙමේ කියන ඒවා සංඥා වෙන්න පුළුවන්. ඒ යථාර්ථයේ පේන පැත්තක් එන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් පොත තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ එස් පොතට තියෙනව නේද? මේක හරි ඉම්පෝටන්ට්. මේක පොඩ්ඩක් මේ හිතන විදි දැන් එනවා චුට්ට. දැන් මේක හිස් අවකාශයේ ඉඳලා හිතන්න නිකන් අපි දැන් ආයුෂ්මත් ආනන්ද කවර දෙයක උපත පෙනේද? විනාශය පෙනේද? පවත්නා දේ ජරාව පෙනේදයි මෙසේ ඇසුවොත් දැන් මේක අපේ හිතේ මැවිලා පේන්න ඕනේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ. නිකන් අපි හිස් අවකාශයේ ඉඳගෙන දැන් මේක මේ වලට තමයි එන්නේ කියලා නිකන් බාහිරින් බලනවා වගේ අන්න එහෙම කල්පනාව පොඩ එන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ හැදෙන්න ඕනේ. දැන් මම අර වෙලාවෙත් කිව්වේ දැන් එළියෙන් පංච උපාදාන ස්කන්ධ මෙහෙම තියෙනවා කියලා හිතෙන් ඒක හැදෙන්න ඕනේ. දැන් කල්පනා කරන විදියක්. දැන් මේ අලුත් කල්පනා කරන විදියක් අපි මේ දහමක් ඇනලයිස් කරනවානේ. That's why I said here you have to think like you are like in, say for example you are in Nibbana or in empty space and then you are thinking about the skandhas. Okay? In this one then you know when the khandhas arise, when the body arises, feelings arise, then only birth arises, death arises. So it's like from outside you are studying this. That's how your thoughts now should start to work. You get this? It's like, slowly. It's a very subtle now new way of, like you're thinking of the Dhamma. Did you get that point? Otherwise we are not thinking in this direction, we have to think also. If you don't, then only it becomes, when it applied to now, it becomes wise thinking, wise reflection. Feeling is not yours. So all the five aggregates are not yours. Yes. So you don't say that my feeling, I'm suffering, I'm sad. This is how that right way to see feeling. It's not the right way. It is the right way. That's not my feeling. Not my feeling. That's Yeah. not my feeling. Feeling is feeling. That's not mine. Mm-hmm. I'm not feeling it. Yes. Feeling is feeling it. Okay, good. Sorry, very good. Feeling is feeling. First time I hear this, very nice. Okay. Yeah, feeling is feeling. Okay, feeling is just feeling. Feeling is not feeling, then is somebody there. It's just feeling is a phenomena. Word phenomena, you have idea, like it's some happening. Okay, it's just something happening, a feeling. So because it's changing, happening, it's some happening and it's changing. So that's why when we look the changing like that, then we realize that normally with the feeling and we are attached to it and we think it's I am feeling. Okay, but if I am feeling, then feeling is changing, then I also changing. But then I can't change. I should be like one thing. So when you look like this only, you realize I was my own idea, no real. That's why we change, observing the change only or realizing the change only, you get the true idea, no such person, no ego, it's not nobody there. It's only something cause coming here and arising, then cause going away, when it's going away. Food also, like you touching, then the tongue, then consciousness coming. Okay, then you recognize perception like this chocolate or some bitter, and then like that then all that you're thinking is me, I am. But if you watch more, wait until you biting those pieces, they are feeling. Then it breaks, the cause is not there, feeling cannot come. With the cause not there, feeling also disappear. If you can mentally also think like that, then you see it's only cause of effect and just happening or phenomena, like it's happening,
just because of some cause it's happening. So this idea of me is my, when you watch and look or understand, then you really know person. So sometimes for like some yogis, they feel some super I. It's like, then it's dhyana. Some feel that's also not fully aware with wisdom that is conditioned and arising. That because of sila, because of sati, a certain type of sati, that you got samadhi. So if who is practicing, they will analyze the cause of the dhyana and how dhyana will also disappear. So then that way, that is Buddha's way of meditation, giving wisdom regarding the experience. So when you analyze, study the experience, it is from impermanent causes, so it is going to finish definitely. And that way, the impermanence you will be noticing in everything. That's why if anything arising has to pass away. So this you have to watch, watch means think and then understand, and that not too much watching. Watching is also very gross, but it has to be thought, and then you have to get used to this thinking. Feeling is feeling. It's good. හොඳයි ආනන්ද ඔබගෙන් ඔබගෙන් ආයුෂ්මත් ආනන්ද කවර ධර්මයක උපත පෙන්වන්නේද විනාශය පෙන්වන්නේද ජරාව පෙන්වන්නේද කවර මේ now this is going to the same one, this second sutta also you can read on your own, right? This is the past, present, future. The 55 page, but now don't mark it and read only that. You'll have to read all. Don't read only what you mark. This is for me only. It's okay. Otherwise, here you will get very good exercise. මේ සූත්‍රෙත් හරි වටිනවා. මොකද අතීත අනාගතයට වර්තමානයට දානවා. එම අතීත අනාගත වර්තමානයට දාන එකෙන් තමයි පුරුද්ද එනවා. අතීතයේ අන්දොබගේ ආයස්මත ආනන්ද කවර ධර්මයක උපත පෙනුනේද විනාශය පෙනුනේද ජරාව පෙනුනේද කවර ධර්මයක උපත පෙනෙන්නේද විනාශය පෙනෙන්නේද ජරාව පෙනෙන්නේද කවර ධර්මයක උපත පෙනෙයිද විනාශය පෙනෙයිද ජරාව පෙනෙයිද අසුවොත් අන්න ඒක හරි වටිනවා. ඒතකොට අතීත කාලෙටත් අනාගතේ පහළ වෙනවනේ යම් දෙයක් වර්තමානයේ පහළ වෙලා යනවා නම් so it's 3 times. If Ananda they were to ask you, friend Ananda, what are the things of which an arising was discerned, a vanishing was discerned, an alternation of that which stands was discerned. What are the things of which an arising will be discerned? So it is the past, future, and this is very important. Then you know anything that it's just body feeling perceptions that arose and passed away. If body feeling perception arises in the future, it will also arise and pass away. Okay? So now what do you think that has arisen? It's not body. The body, they are feeling perceptions. With the eyes, ears. Will it not pass away? It will pass away. So this seems like silly thinking, But this is, you have to exercise to see how, like you are becoming conscious of what is going on. Now you are making that conscious more strong, You have to do that. This exercise, this is very good. මේක මේ විදිහට බලන විදි පින්වතුන්ලා මේ 48 page number 48. The way 48 48 වෙනි පිටේ පටිපදා සූත්‍රය මහණෙනි සක්කාය සමුදය ගාමිනී පටිපදාවත් සක්කාය නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාවත් දේශනා කරමි. ඒ අසව මහණෙනි සක්කාය සමුදය ගාමිනී පටිපදාව කුමක්ද?
මහණෙනි මේ ආර්යයන් නොදක්නා ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ ආර්ය ධර්මයේ නොහික්මුණු සත්පුරුෂයන් නොදක්නා සත්පුරුෂ ධර්මයේ අදක්ෂ සත්පුරුෂ ධර්මයේ නොහික්මුණු නූගත් පෘථජ්ජනයා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ ආත්මය වශයෙන් දකි. ආත්මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ දකි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ ආත්මය දකි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ ආත්මය දකි. මහණෙනි මේ සක්කාය සමුදය ගාමිනී පටිපදාවේ කියනු ලැබේ. මහණෙනි මෙසේ මෙය දුක්ඛ සමුදය ගාමිනී සමුනුපස්සනායේ කියනු ලැබේ. මෙයම මෙහි අර්ථයයි. මහණෙනි සක්කාය නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව කුමක්ද? මහණෙනි මෙහි ආර්යයන් දකින ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ ආර්ය ධර්මයේ හික්මුණු සත්පුරුෂයන් දකින සත්පුරුෂ ධර්මයේ දක්ෂ සත්පුරුෂ ධර්මයේ හික්මුණු උගත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා රූප විඥානේ ආත්ම වශයෙන් නොදකි. පිටුතර දන්නවනේ කෙටියෙන් කියලා තියෙන එක ආත්මය රූපවත් විඥානවත් නොදකි. රූප විඥානේ ආත්මය නොදකි. ආත්මේ රූප විඥාන නොදකි. මහණෙනි මේ සක්කාය නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාවේ කියනු ලැබේ. මහණෙනි මෙසේ මෙය දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී සමුනුපස්සනායේ කියනු ලැබේ. මෙයම මෙහි අර්ථයයි. These are all now we are coming to very interesting suttas. මේක හොඳ වටිනා දේශ මේවා ටිකකට එනවා. මේක දැන් මේ කල්පනා කරන එක පුරුදු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට එනවා ඔය ටිකම කොම සූත්‍රය එහෙම තමයි. coming to 55 වෙනි පිටුව. You know, now we are coming to interesting suttas and also this is going to relate to what I spoke in the beginning about the consciousness and it needs an object to arise and, you know, craving. हमारा මුලට කතා කරුවේ අර ජර්මන් හාමුදුරු කියපු මේ එකන කිසිම අරමුණක් නැතිකොට විඥානේ පාත්‍ිත වෙන්න බෑ ඒවත් එක්ක සම්බන්ධයි මේ දැන් එන සූත්‍රයත්. Regarding the previous explanations, they are going to be very connected with what I am telling here. What the sutras you are going to read now. Let's see. Panas Pasen Pitua, 55 page, engagement. මහණෙනි උපය සහිතනම් සසරින් නොමිදුනේ වේ. උපය රහිත වූයේ සසරින් මිදුනේ වේ. මහන් රූපයට පැමිණි කර්ම විඥානේ රූපේ අරමුණු කොට රූපේ පිහිට කොට පවතී. තණ්හාවෙන් තෙත්ව වැඩිවීමට දියුණුවට මහත් බවට පත්වේ. වේදනා සංඥා සංඛාරට පැමිණි විඥානය වේදනා සංඥා සංඛාරේ පිහිට කොට පවතී. තණ්හාවෙන් තෙත්ව වැඩිවීමට එක්ව වේ. වැඩිවීමට මහණෙනි යමෙක් මෙසේ කියයි නම් මේ රූපය හැර වේදනා හැර සංඥාව හැර සංඛාර හැර විඥානේ ඊම යාම හෝ මැරීම ඉපදීම හෝ වැඩිම දියුණුව මහත් බව හෝ පනවමි මෙය සිදු නොවේ. මහණෙනි ඉදින් රූප ධාතුවේ විඥාන ධාතුවේ භික්ෂුවගේ රාගය දුරු වූයේ නම් රාගය දුරු වීමෙන් අරමුණු සිඳන ලදී. බැවින් කර්ම විඥාණයට පීඨ නොවේ. පීඨ නොලත් විඥානයේ වැඩිවීමට නොපැමිණ ප්‍රතිසන්දිය ගෙන නොදී මිදේ. මේක අමුතු විදිහට ප්‍රතිසන්දිය ගෙන නොදී මිදේ. මේක පැහැදිලි. හැබැයි මේක ලියලා තියෙන විදිය
ඒ වචනෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද පින්වතුනි? පැහැදිලි නේ? පැහැදිලි. මිදුණු නිසා නවති නැවතුණු හේයින් සතුටු වේ. සතුටු වූ නිසා තැති නොගනි. තැති නොගෙන තමා කෙරෙහි පිරි නිවේ. ජාතිය ශේවිය රහත් බව සඳහා නිකක් නැතයි දනි. This is understood? Can understand? So you have to just understand. Very simple. Understanding is very simple. Experiencing is very deep. So be familiar with this. One day, if you want to come out of this samsara, you'll have to know this. Okay? Realize this. Knowing now you know. But මේක පින්වතුනි සරලව හරි නිකන් තේරුමක් ඔළුවේ තියාගන්න. කවදාද සක්මන් කරනකොට දැන් මෙයත් එක යම් මේකේ ඒක කොච්චර මේක මෙහෙම සිද්ධ වෙනවා කියන එක තේරුමක් තියාගන්න. You can read the 56th page. මහණෙනි බීජ වර්ග පහ කුමක්ද? මුලින් පැලවෙන බීජ, කඳින් පැලවෙන බීජ, පුරුකෙන් පැලවෙන බීජ, අගින් පැලවෙන බීජ, බීජෙන් පැලවෙන බීජ. යනි මහණෙනි මේ නොකැඩුණු කුණු නොවූ අවසුලං වලින් හානි නොවූ බොල් නොවූ මනාව තැම්පත් කොට තැබූ මේ බීජ පහ පොළවත් නැත්නම් වතුරත් නැත්නම් වැඩිමිට දියුණුවට මහත් බවට පත්වේද? ස්වාමිනී එහෙම වන්නේ නැහැ. මහණෙනි කැඩුණු කුණු වූ අවසුලං වලින් හානි වූ බොල් වූ මනාව තැම්පත් කොට නොතැබූ මේ බීජ පහ පොළොව තිබුණත් ජලයේ තිබුණත් වැඩිමිට දියුණුවට මහත් බවට පත්වේද? ස්වාමිනී එහෙම වන්නේ නැහැ. මහණෙනි නොකැඩුණු කුණු නොවූ අවසුලංගින් හානි නොවූ බොල් නැති මනාව තැම්පත් කොට තිබූ මේ බීජ පහ පොළොවක් තිබේ නම් ජලයක් තිබේ නම් වැඩිමිට දියුණුවට මහත් බවට පත්වේද? එසේ ස්වාමිනී. මහණෙනි පොළොව යම්සේද එමෙන් කර්ම විඤ්ඤාණයට අරමුණු වන ස්කන්ධ හතර දත යුතුය. මහණෙනි ජලය යම්සේද එමෙන් නන්දි රාගය දත යුතුය. මහණෙනි බීජ පහ යම්සේද එමෙන් පත්‍ය සහිත කර්ම විඤ්ඤාණය දත යුතුය. මහණෙනි රූප වේදනා සංඥා සංකාරය වෙත පැමිණි කර්ම විඤ්ඤාණය රූපේ අරමුණු කොට රූප වේදනා සංඥා සංකාරය පිහිට කොට ඇති තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් වූ කර්ම විඤ්ඤාණය වැඩිමිට දියුණුවට මහත් බවට පත්වේ. මහණෙනි යමෙක් මම රූප වේදනා සංඥා සංකාරය හැර කර්ම විඤ්ඤාණි ඊම යාම හෝ මැරීම ඉපදීම හෝ වැඩිම දියුණුව මහත් බව පනවමි කියයි නම් මේ කරුණු සිඳු නොවන්නකි. මහණෙනි භික්ෂුවගේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පිළිබඳ රාගය දුරු වීමෙන් අරමුණු සිඳේ. කර්ම විඤ්ඤාණයට පිහිටීමක් නොවේ. නොපිහිටි ඒ විඤ්ඤාණය නොවැඩි ප්‍රතිසන්දිය නොදී මිදේ. මිදුණු නිසා ස්ථිර වේ. එයින් සතුටු වේ. රහත් බව සඳහා අනිකක් නැතයි දනි. මේ සූත්‍ර දෙක පොඩ්ඩක් ඕනනම් නෝට් කරගෙන චුට්ටක් හොඳට ටිකක් ඕනනම් කල්පනා කරගන්න පුළුවන්. කල්පනා කියන්නේ දැන් මේ තමන්ට දකින අහන දේ වුණත් ඇහැට කනට එකපාරටම දාන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රායෝගිකව හිතන්න ඕනේ. තමන්ට තණ්හාව නැති වුණොත් මේ කිසිම දෙයකට පේන දෙයට වල ඇහැට හිතන දෙයකට ධානයකටවත් එහෙම හිතන්න. දැන් මේ ටිකට උනත් ආසාව නැති වේගන ගියොත් කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට මේ කර්ම රැස් වෙන්නෙත් නෑ එකක්. අනිත් එක අර විදියට මේ කර්ම නැති වෙලා ගියොත් ප්‍රඥාවෙන් මේවා වැටහිලා අර විදියට තමන් විඥාණයට අරමුණු සකස් වෙන එක නැති වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඔක පොඩ්ඩක් ඒ හේතුඵලයේ ඒ හේතු වලින් මේක හට ගන්න ඇති විඥාණය හේතු නැති කිරීමෙන් විඥාණයට පහළ නොවීම කල්පනා කරන්න එක තියාගන්න. ඔය වගේ එනවා සූත්‍ර ගොඩක්. හැබැයි those two suttas you can note and you can little bit think more. Note those two suttas so that you get used to thinking about it. Hatta naveni pituwa Sambuddha Sutra.
71 page. Hatanaweni piti Upadhiya Sutra. ඉක්බිති එක්තරා භික්ෂුව නමක් භාගතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ භාගතුන් වහන්සේට වැඳ පසක හිඳ ස්වාමිනී මට භාගතුන් වහන්සේගෙන් අසා තනිව සමූහයෙන් වෙන්ව අප්‍රමාදව කෙලෙස් නසන වීරියෙන් යුතුව නිවනට යොමු කළ සිතින් විසීමට සුදුසු බණක් කෙටියෙන් දෙසුන මැනවයි මෙය සැලකලේ. භික්ෂුව නම තණ්හා දිට්ඨි මාන වශයෙන් දැඩිව ගැනීමෙන් මාර බැම්මෙන් බැඳේ. දැඩිව නොගැනීමෙන් මරුගෙන් මිදේ. භාගතුන් වහන්සේ දැනගතිමි සුගතන් වහන්සේ දැනගතිමි. භික්ෂුව නම මා විසින් කොටින් ප්‍රකාශ කළ ධර්මයේ ඔබ විස්තර වශයෙන් කෙසේ දන්නේද? ස්වාමිනී රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන තණ්හා දිට්ඨි මාන වශයෙන් දැඩිව ගැනීමෙන් මාර බැම්මෙන් බැඳේ. දැඩිව නොගැනීමෙන් මරුගෙන් මිදේ. ස්වාමිනී කොටින් වදාළ ධර්මයේ අර්ථ විස්තර වශයෙන් මම මෙසේ දැනගනිමි. භික්ෂුව නම මා කොටින් ප්‍රකාශ කළ දහම ඔබ මෙසේ විස්තර දත යුතුය. එකලේ භික්ෂුන් වහන්සේ භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනා පිළිගෙන අනුමෝදන් අසුනෙන් නැගිට වැඳ පැදකුණු කොට ගියහ. ඉක්බිති තනිව රහත් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. Did I read that sutta in English just now? No. That previous sutta? Previous one I told to note, I didn't read it in English, no? Did I? I read. What is the page? That one? The engagement, okay. 55? Wait, I read it. Because one who is engaged is unliberated. One who is disengaged is liberated. Consciousness because while standing might stand engaged with form, based upon form. Is it this sutta is little similar to also the Mahali Sutta, not Mahali, the Hardakani Sutta, what we read, right? In the beginning, I read. Because one who is engaged is unliberated, one who is disengaged is liberated. Consciousness because while standing might stand engaged with form, based upon form, established upon form. With a sprinkling of delight, it might come to growth, increase and expansion. Our consciousness while standing might stand engaged with feeling, engaged with perception, engaged with volitional formations. Based upon volitional formations, established upon volitional formations, with a sprinkling of delight, it might come to growth, increase and expansion. Because though someone might say, apart from form, apart from feeling, apart from perception, apart from volitional formations, I will make known the coming and going of consciousness, its passing away and rebirth, its growth, increase and expansion. That is impossible. Because if a bhikkhu has abandoned lust for the form element, with the abandonment of lust, the basis is cut off. There is no support for the establishment of consciousness. If he has abandoned lust for the feeling element, for the perception element, for the volitional formations element, for the consciousness element, with the abandonment of lust, the basis is cut off. There is no support for establishing of consciousness. When that consciousness is unestablished, not coming to growth, non-generative, it is liberated. By being liberated, it is steady. By being steady, it is content. By being content, he is not agitated. Being unagitated, he personally attains Nibbana. Can you give a practical example of that? Okay. It is, this is, I just now told, in case, like now you have something desire, like an apple or something you like, okay? You control your desire for that. You're reducing the desire, okay? Then when you reduce, you are not focused to that. Then your conscious engagement is there or not? Then why would you eat something nice? No, that is because we want desire. I mean, when desires are decreasing in us, say we are practicing to decrease, desire is connected with what we feel and perceive. All right? Feeling, perceiving is a mode or way of getting something that we want, or we want to enjoy, or we want to experience something. So in a consciousness is where we want to experience something.
Okay, sometimes old people we say, get healthy, then you can enjoy, because they need the body to experience that. So like that normally we tell like that. So now in this practice, we are because we know when we enjoy, when we do like this, we are going to suffer, because we are going to increase our craving. When we increase our craving, that is proportionately we will be suffering in this world. Less craving we have, we'll be content, and also we will not be affected by something that changes. Okay? Because we will not crave. We will not crave also because we will observe the change of things and wise get wisdom, and then we will know that we should become desireless more. So if you do that practice, what happens? The nourishment for consciousness, consciousness depends on craving. So when consciousness, one of the factors of consciousness is feeling, perception and all that. So these things, when you are not craving, they become malfunction, or slowly they become unnourished. Okay? So then the consciousness slowly doesn't have the things to function. So this is what is telling here, when you remove completely in the highest stage, in the highest sense, that is if you get the highest wisdom where you will have zero craving, then you will not have this, like the objects will be, where is it here? It says that, like forms, when a person is, exactly how it is telling. Yeah, it is telling like this: because one who is engaged is unliberated. One who is disengaged is liberated. Buddha is talking about the ultimate liberation of the person. So consciousness, because while standing might stand engaged with form, for it to it will get engaged by how? With form, with desire. So when the desire is removed, the engagement is going to stop. Then what happens? The consciousness, when it has to get involved with this body feeling perception. When it doesn't have the body feeling perception to engage, it cannot arise. So say if you're craving an apple, Yes. or you're craving a piece of chocolate. Yes. The apple's good for you, the chocolate's not. But the craving is the same. Yes. Yes. So is one worse than the other or not? No, the Buddha is talking about here regarding the conditioned nature of consciousness. Finally, he wants to stop the consciousness to arise. So it's like a torch. You have a torch, for the light to come, it has to fall on something. Okay? So you need some solid matter somewhere other side. So now when you do, you take it as consciousness. Where consciousness to arise, the light, it has to go somewhere and fall, then only the light beam we can see. Alright? So, same way, the consciousness to arise, it needs an object. The objects are like body, feeling, perception, and mental, the reaction. So these are the things the consciousness needs for it to arise. Now when you have no desires, these things are going to diminish and you are not going to have them. Okay? Like desires, you are not paying attention to that. So when you are not paying attention to that, because of the desirelessness, the consciousness will have no grounds to arise. That's what he's talking about. This is a very deepest thing that you can. It's not about a normal happening of desires. It's about ultimate stopping of desires and what will happen to consciousness. He's talking about an ultimate thing. So, but I'm telling to get familiar with that, because I told about also how the last breath, how my teacher is to explain that, keep your attention. Only such a person who has developed like that can keep the attention. And then the consciousness, doesn't get an object, so it cannot arise. So then rebirth will not happen. So Buddha's real purpose of stopping rebirth. So this is very much connected with that. You get that? Is it clear? This is like a very top thing to realize. That's it. So, but I'm trying to make you all familiar with that and keep it in mind.
maybe it will make very big sense, in your these days. It will help you one day. Not maybe. When my teacher explained to me this, I felt at very peace and very, like I understood it in a superficial way, but it gave me also but when I stayed with the retreat with him the first time, when I went through this, suddenly it made big sense. And it shows exactly, each organ is, the world, the life, what we call is all but consciousness. So we'll understand the world, the life, everything. And the basic thing, cause of it is, main cause is karma is there. Sankhara paccaya vijnana, the mental formation is the cause of consciousness. Okay? That is karma in the past. So how pain and happiness we have to go through, that's how we are getting the consciousness now. And the objects we are getting, how we should feel. If we are given, in short, if we are given suffering, to get suffering, we'll have such objects stimulating that way, creating that types of consciousness. So, and now we are reacting, how we are reacting, we are creating the next seed for the future consciousness. It's like a feedback loop. Yeah. Coming from, this is all past karma because Yes. Yeah, stimulating. And then we are feeding it back again. Again, when we are reacting, yeah. But now when we are looking like that also, then it will break, the reaction will reduce. Finally we can stop. If you see the teaching like this properly, that moment it will stop the karma, mind karma. Just looking at it in the correct way will stop the karma. Yeah. Correct way it will reduce. If you see it in the correct way, in the final sense, the karma will stop. The cycle will be stopped. That is the wheel of life. So that is actually when Anand, the Buddha's attendant, once Buddha explained and said, it's very clear to me. Then Buddha warned him, don't say very clear. This is the thing that even me, I had to struggle so hard to realize. And he warned him that, because even others who experience, Buddha and others who experience, they also know this at a certain level, only to the level of just ability to cross to liberation. They will not know the full implications of this law. So this, only a Buddha knows it maybe fully of this cycle. It's so simple links. It looks very simple links, like explanation wise, avidya, ignorance is the cause of mental reaction is the cause of. It explains the entire rising of all different planes. Not only just, and how to stop it by this special wisdom. Now when you understand this is a very special wisdom, is going to stop you even creating karma in the Brahmaloka even, higher loka even. Buddha's worry was not about only human plane, he knew other planes and the rebirth process. That's why it's a rebirth process. Knowing is a first right view. You have to know about that, to know this, because then only you know the purpose of this. Yes, Noble Eightfold Path, yes. And right thought. So those, it fall into wisdom domain, and the other part, samadhi and like that. But initial right view is necessary, that's how you're getting now. And when your meditation, you see it clearly, that will be your final right view. Is it clear? Not like this, huh? I know. Okay. Yeah. Yes. Yes. So I'm talking about a very final thing, because to imagine yourself having no desires and all that is not easy. But I'm sure you have, all of you all would not come like this if there's not that potential. And this may be the second retreat, right? And so this very much link with the, you have idea of consciousness arises, like you need the ear and the object. Based on this you have the attention, and that brings you initial consciousness. Otherwise you have unconscious body, you can imagine when consciousness arises, it needs this object.
Without an object, it will not have this ear consciousness. Same with all the sense organs. So they are like conditioned, it's like you need a sound from outside, forms from outside, smell from outside, and with this you get the initial consciousness. How do you know you got consciousness? You begin to feel and perceive, and you react. That's very clear. So this is what we call life. But Buddha, he tells, we know also. Now if you lost someone who is dear to you, what has happened? You wish that these feelings or perceptions were going to be like this, but it happened another way. You parted with something you crave for, desired. And then that's why these things, though they bring happiness also, they will bring also suffering. Not also if you get happiness, you get definite suffering. Because it's going to be it's a changing experience. If you had a non-changing, but we have got used to the suffering now. That's the other reason. Then we don't want to get liberated also. We rather, we'll enjoy suffering. Enjoy. Right. So Bhante, in short, you're just starving your vijnana, that's it. Yes. But it's not going to be like starving for the belly. Initially, without wisdom, it will be a little difficult. The starving part. They are not giving objects. The sila is all like starving, Yeah, you're right. You're starving. Yeah, one by one you're cutting. Sila, samadhi is also big starving, but you are very satisfied. And then wisdom is like, you really kill it. You kill the desire with wisdom. Seeds. අපි කොහෙද අභිනන්දන සූත්‍රේනේ කියලා සිංහල එක මෙයා වෙනවා. පදාය 70 නේද මම පිටුව කිව්වේ අන්තිමට කොහමද? 79 69 හරි. ඒක කියවද? ඒක කිව්ව හරි. 70 පිටුව 70. Um, 73, page number 73. In this consciousness is not a familiar subject in the modern time. It is not hardly understood yet. But in the Eastern philosophies, there's good knowledge about it. There's research done by the Vedas or the Upanishads. It's called the Rishis. So Deepak Chopra, he also gives a lot of good knowledge about it. He also nicely argues with the modern neuroscientists and all that. And he gives very practical, because he's also a little bit practically thinking about it. So he tells how it's a separate thing, and Vedana Sanya, you feel and you perceive, how you recognize it is correct. So the Buddha is a master of this consciousness. In the Indian philosophy or Indian background of research, he completely, like even about the higher worlds, higher attainments of samadhi, he placed it as a part of consciousness. And so he found a way of wisdom to escape from this consciousness. That means from escape from the rebirth. That's where the wheel of life, that this thing comes, which he called wheel of life, paticcasamuppada, the condition. But those links are very, very, you have to just keep it that way. But at least I told you to read that one sutta from the Majjhima Nikaya, Middle End Discourses, Right Views Discourse, right? In that each link is explained. It's also good to just have an idea for your walking meditation. But it's generally clear, right? And the reaction part is the sankhara or the mental formations. Okay, because of ignorance you react. Ignorance means you think these things are like very real. Okay? Because of real, you don't think now, after some time it's going to pass away, or it's a consciousness is like an illusion. If you think like that, then
the way you react going to be different, right? It's going to react less. So then your karma is going to be less. Then your consciousness will be also less. The cause of then the name and form, those things will start to get less. So they are like that much. If you know, that's okay. Seeking 70 අපි කියමු 73 you can read, okay. එකල එක් භික්ෂුව නමක් භාගතුන් වහන්සේට ස්වාමීනි මට දහමක් කෙටියෙන් දෙසනු මැනවයි සැලකලිය. භික්ෂුව නම තණ්හාදී වශයෙන් අභිනන්දනය කරන්නේ මාර බැම්මෙන් බැඳේ. භික්ෂුව නම තණ්හාදී වශයෙන් අභිනන්දනය කරන්නේ මාර බැම්මෙන් බැඳේ. අභිනන්දනය නොකරන්නේ මරුගෙන් ගැලවේ. භාගතුන් වහන්සේ දැනගතිමි, සුගතයන් වහන්සේ දැනගතිමි. භික්ෂුව නම මා විසින් කෙටියෙන් ප්‍රකාශ කළ ධර්මය ඔබ විස්තර වශයෙන් දැනගත් අන්දම කෙසේද? ස්වාමිනී රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන අභිනන්දනය කරන්නේ මාර පාශයෙන් බැඳේ. අභිනන්දනය නොකරන්නේ මරුගෙන් ගැලවේ. මෙසේ දැනගතිමි. සාදු සාදු. මේක මේ වගේ ඒවා කියවනකොට දැන් හදිස්සි මෙහෙම කියවලා තියෙනකොට හිත හැදලා තියෙනකොට කෑමක් ගන්නකොට දානයක් ගන්නකොට කාත් එක්ක හරි බැඳීමක් ඇති වෙන්න යනකොට අපි දන්නවා ඇහෙන් කනින් දැකපු එකකට නෙවෙයි බැඳෙන්නේ. එතකොට මේක ප්‍රායෝගිකව apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොකටද මේ බැඳෙන්නේ? මාර පාසෙට කියලා. එතකොට එහෙම හිතනකොට අපේ පොඩි යම් නොඇලීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. This one is also very practical, you know. Venerable said, it would be good if the Blessed One would, because in seeking delight one is bound by Mara. By not seeking delight one is freed from the evil one. So now if you're eating a nice food suddenly, you know, you can, so it's from the tongue. If you allow that, if you try to enjoy, when you have read this, Buddha has already warned, you know, he has told, you're bound by Mara. It's true, no, sometimes you are really attached to some food and all that. You don't want to leave that area because that restaurant is going to give you that food. Okay? So all persons, you know, suddenly what you see and hear, you enjoy the person's sight and hearing. Then you get bound, and then what happened? If you have read this sutta, you know that you're binding to the devil. You know, the Mara means the devil. The devil's this thing. And they can control you. You know, you have to say yes, 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 yes to everything. Yes, ma'am. Yes, sir. මේක මේ විදිහට බලන්න ඕනේ පින්වතුනි. එතකොට තමන්ට විරාගය ඇති වෙන්න මම දැන් පිටුනට අමාරුවක් නැහැ මේක තේරුම් ගන්න එච්චර මම හිතන්නේ. රජනීය සූත්‍රය 72 අභිනන්දන සූත්‍රේ මේ 70 පිටුව නේද? තව එක සූත්‍රයක් තියෙනවද? ඒක තියෙනවා. මේක වෙනස් නේ. මේක මරුගේ මාරත් එක්ක සම්බන්ධ කළනේ. අරක සතුටු වෙනවා තියෙන දුකේ සතුටු වෙනවා කියන එක නේද? එහෙමනේ දාතනවා. ඒක ඒ ටච් එකම තමයි තියෙන්නේ පොඩ්ඩක්. In the English one, it is doesn't matter. It's just they have made it very short. Whatever appears tantalizing. 75, page number 75. 72 රජනීය සූත්‍රයේ එක් භික්ෂුව නමක් භාගතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ස්වාමීනි you can apply that. You can, you know, the content, background content. So put that into not the delight, seeking delight. You can put that tantalizing and go through that. Okay, that's very good to see like that. Whatever is tantalizing appears tantalizing. Okay. එක් භික්ෂුව නම භාගතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ස්වාමීනි මට කෙටි බණක් වදාළ මැනව සැලකලේ. භික්ෂුව නම යමක් ඇලිය යුතු අන්දමින් පවතී නම් එයි ඔබගේ ඡන්දය දුරු කළ යුතුයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම දැනගතිමි.
සුගතන් වහන්සේ දැනගත්තේ. භික්ෂුව නම ඔබ විස්තර වශයෙන් දැනගත් හැටි කෙසේද? ස්වාමිනී, රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ ඇලිය යුතු අන්දමින් පවතී. ඒ මාගේ ඡන්දය දුරු කළ යුතුයි. මා විස්තර වශයෙන් දැනගත් හැටි මෙයයි. භික්ෂුව නම මෙසේ දත යුතුයි. ඉක්බිතියේ භික්ෂුව නම භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනය පිළිගන්න. ඊළඟට කියමු. You can read the next one also. Radha 75 same page. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් රාධා භාගතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ වැඳ මේක ගොඩක් ඇලීම් තියෙන කෙනෙක් ඇලීම් තියාගෙනම බෑ. එපා වෙයි. ඇලීම් නැති කරන්න බලාගෙන හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට තමයි මේක චීන්න වෙන්නේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. හාමුදුරු හම්බුනා නම් ඉතින් ඒ ගමන යන්න වෙනවා. ඔක්කොම ළමයි ඔක්කොම හරිනම් එහෙම තමයි අපේ ඉස්සර ආච්චිලාගේ ආච්චිලා වැඩුවේ. ඒගොල්ලන් ඒ ආශ්‍රය කරපු සංඝයා වහන්සේලා කමාන්ඩෝස්ලා වගේ අර බුරුම ඒ පින්තූර තියෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කා මේ පුතා මැරෙනකොට අපි දැකනේ මං අහලා තිබ්බා. මේ මොනවාද පුතා මැරෙනකොට යාගේ පුතා නැති වෙනකොට මේ කඳුලක් කෙලලා නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒක අපාය යන්නෙත් නැහැ, හොඳ තැන්වල ඉපදෙනවා. අපි ගොඩාක් කෑදර කමින් සෑහෙන പ്രേත ස්වභාවයෙන් අර මස් ගොඩ වලට සෑහෙන අල්ලගෙන සමාවෙන්න අනිතනේ එහෙම හිටියොත් පින්වතුනි ඒගොල්ලන්මුත් අමාරුයි අපිත් අමාරු වැටෙනවා. ඒක සෙල්ලමට නෙමෙයි, ඇත්තටම මේක විය යුතුයි. අපි මේකෙන් මිදෙන්න ඕනේ. අපි මැරෙන වෙලාවට අපි කිසි සම්බන්ධයක් නැක පවුලද දාලා ආවේ. අපි යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. තරහෙන් අයින් වෙනේව නෙමෙයි. මං කියන්නේ මේ දහමෙන් අපි හිත නිදහස් කරලා ඒගොල්ලන්වත් ගොඩ ගන්න ඥාතියෙක් වෙන්න ඕනේ. දන්නවා මම අනිවාර්යයෙන් YouTube එකේ කොයි හරි මම ගැන නම් හම්බෙලා එනවා ඇත්තේ මේ අදහසත් එක්කනේ. හාමුදුරුවෝ නිකන් මේක කඩානේ බිඳගෙන මරාගෙන යන ගමනක් වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? කෙලස් ගුරු හාමුදුරුවෝ හම්බුනා නම් Tamanට අමුතු ශක්තියක් ලැබෙනවා. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. I was telling that, that if you have a lot of desires, you will not want to, this will look not very digestible, If you really want to overcome desires and remove the desires, this is good, my people know that, I am also coming with this, but it is this kind of practice, to really to vanquish all your desires, not to be suffering with that, you to be blissful with that, with removing that. So, I was telling also, like otherwise we have so much attachment to children and all that, to this flesh full of it's a bodies. As we were discussing yesterday, that when we die, nobody call by the name, they call the bodies in the parlor, right? They don't say that they would say the body is in the parlor, John has gone somewhere. Right? So it is actually it is while you are living also is a body. It's not going to be different, It's all body like that. So we get so attached and so dangerous. When we die, it's difficult to die. And when we die with such difficulty, where are we going to be reborn? It's not good places. We are going to haunt these people like nothing. So they will also chase us, bring another priest or somebody, and we don't know. People, become, they don't care, they don't think. So this is, if you really want, you also liberate yourself and you liberate your family also, or the surrounding, or your kith and kin. And because your example, your vibration, is not by getting angry you separate from these people. That's not a nice way. They also feel it, that you are not doing it with proper intention. So this is, I had great-grandmother, who they were like that. The son, we got to know that when the son died, she didn't shed a tear. And I have heard that she used to talk with my mother. She used to tell the 9 days, that symmetry contemplation which we did. She has shown the pictures to my mother and said, this is how, daughter, you practice the 9 days, symmetry contemplation. So that means she has been practicing those things, practically. So when the son died, so we know that they associated a very strict Burmese temple in Gaul, Sri Lanka. Those days, I have seen those portraits, the black and white, because my grandfather also, was ordained short. While those days there was a tradition of ordaining short when they were young.
So in that you can see those monks, they look like commandos, So that we can see that they have associated such monks, and they also got that spirit. I'm sure my grandparents, they will not go, the great-grandmother, I don't know my grandmother, she had a lot of faith, but she was not so disciplined, like she also, I think, watch TV sometimes evening, and but she had a lot of faith to the Sangha and all that. Even when I ordained, she didn't like, she wanted me to wait until she dies, and no, but my mother is like a warrior, she full bless, full. Even now, this is like, she also has some compassion to everybody. Is having that. I think I got that love from her, that feeling. Yeah. So, we read this, right? Radha. Okay. Read that 75. 73 Radha Sutra. Igbiti Ayusmat Radha Bhagyavatun Vanse Veta Pamina Vanda Paseka Hinda Mese Salakale. Swamini Kese Danna Kese Danna Hata Me Vinyane Sahita Kai Bahiravu Sielu Aramunuval Volat Mamaya Mage Yana Hagima Saha Mana Anusya Dharma Nuvanid. Radha Yam Atita Anagata Vartamana Rupa Vedana Sanya Sankar Vinyana Edda අභ්‍යන්තර බාහිර රළු සියුම් පහත් උසස් දුර ළඟ යම් රූප විඥාන ඇද්ද ඒ සියල්ල රූප විඥානමේ මම නොවෙමි මේ මාගේ නොවේ කියා ඇති සැටියෙන් සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් දකි. රාධා මෙසේ දක්නා තැනැත්තාට විඥාන සහිත මේ කයෙහි බාහිර වූ සියලු අරමුණු වලත් අහංකාර මමංකාර මානසිය නොවේ. ඉක්බිති ආයස්මත් රාධා භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනාව පිළිගෙන එක්තරා රහත් නමක් විය. 79 81 page being devoured. මේ බබාලා ෂෝක්නේ බලන්නකෝ. හොඳයිනේ පුතා, ඔහොම ඉන්න එක ලොකු දෙයක් පුතා. අම්මා මොන හරි මැජික් එකක් කළාද දන්නේ? මොකද්ද? ඔව් ඒකනේ ඉතින්. ඔහොම ඉන්නවා කියන්නේ ඒකනේ පුතේ. Life of the Buddha level 2. ෂා ගොඩාක් හොඳයි පුතා. ගොඩාක් හොඳයි. 79 79 no 81 okay, English one 81, you have to read that, not all, just some parts of it maybe. Mahanini yam shramana Mahanini yam shramana kenek ko brahmana kenek ko peravisu aneka prakara kanda pilivela sීකරන්නා හෝ සීකරන්නේ නම් ඒ හැමදේ නම පංචස්කන්ධය හෝ එයින් එකක් හෝ සීකරති. මහණි අතීතයේ මෙබඳු රූප ඇත්තෙක්ව සිටි යමි සීකරන්නේ රූප. Actually this is like a tonic for karma. That's why the rishis also see sometimes your bad karma is such that if you chant this in Pali, it will also have an effect. If you read this and you don't understand, or it's in the understanding language you have, it will also have an effect. If you understand, it will have even little bit, it will be affecting your karma very fast. If you had an experience of it, it will stop your karma. So this is in the Pali language, the old language, this is direct. So the way it is presenting is not our normal way of used to how you educated and how we were this thing. So this is like sometimes boring, repetitive. It could be like that. That's why it was a period of meditation in that type of civilization. Okay, so but you must remember that's why I call this a magic book.
It will turn your destiny. Even little bit, if you get a glimpse of not me or something, it's a big thing you are achieving. ලොකු දෙයක් මේවා වෙනවා. මේක මම එකයි කිව්වේ පිරිත් කියනකොට උනත් මේවා දැන් අපි දන්නේ ඉස්සර පිරිත් කියන එකනේ පාලි භාෂාවෙන්. ඒකෙත් අපි දකින්නනේ පිළිකා හැදිලා who had cancer and all that. We got to know 7 days. They realized why she was given only 7 days to live. And one of the dayakas. And the doctors wondered how she's living more in Maharagama, in Sri Lanka. So then she said, I think I'm going to die. So she just chanting in Pali, what we are now reading, this kind of sutras. And that's the only thing she has done. So I can imagine that could have, altered her karma. So if you get little understanding of this, that's the funny thing. I got so clear picture of this from those rishis also, that what this, it's like this book has something which is going to stop your karma, change your karma to more happiness. Stopping is the greatest happiness, because even if you go to the highest worlds, you'll have to come back. So Mahanini Atita ye mebandu roopa athek ve sitimi 781, you can read on your own. Sikaranne roopema ho sikarai. Memodu Vedana Sanya Sankar Vinyane Athek Vimi Vedana Sanya Sankar Vinyane Masikarai. Mahani Roope Kianne Kumak Nisad. Mahanini Venaswana Hain Roope Kian Labe. Kumakin Venaswede. Sitalinut Venaswe. Ushninut Venaswe. Badaginanut Venaswe. Pipasenut Venaswe. Dahale Bona Messi Vida Lebona Maduru Sulanga Auva Sarpa Sparshenut Venaswe. Mahanini Venas Venui Rupaya Kin Labe. Mahanini Vedanava Kianne Kumak Nisad. Mahanini Vidina Nisa. Vedanai Kin Labe. Kumak Vindida. Sape Vindi, Duk Vindi, Upeksha Vindi. Mahanini Mese Vindinui Vedanai Kin Labe. Mahanini Sanyavayana Kumak. Mahanini Handuna Gyaninui. Sanyavai. Ein Sanyai Kin Labe. Nila Handunai, Kaha Handunai, Ratu Handunai, Sudu Handunai. Mahanini Mese Handunana Hain Sanyai Kin Labe. Mahanini Sankara Kiyane Kumak Nisad. Mahanini Hetu Pratyen Upande Piliyala Kerani Sanskarai. Kavara Hetu Pratyen Upande Piliyala Kereda. Rupe Pinisa Piliyala Keri. Vedana Pinisa Piliyala Keri. Sanya Pinisa Piliyala Keri. Mahanini Sankata Piliyala Kerani Sankarai. Mahanini Vinyane Kiyane Kumak Nisad. Mahanini Vijanane Kerani Vinyane Kiyan Labe. Kumak Danaganida. Ambulat Danagani, Katukat Danagani, Katukarasad Danagani, Mihirasad Danagani, Karasad Danagani, Nokarasad Danagani, Lurasad Danagani, Vijanane Kerani, Mahanini Vinyane Kiyan Labe. Mahagani Ugat Arishavaka Mese Nuvani Vimasa Balai. Mama Dan Rupa Vedana Sanya Sankar Vinyan Nisa Pida Lammi. Mama Atitit Mese Rupa Vedana Sanya Sankar Vinyan Nisa Yamse Dan Vartamanet Pida Labamda Esema Anagata Rupa Vinyanuna Satutu Vanninam Pida Labandimi. Oh Mese Patiksha Kota Atita Rupa Vedana Sanya Sankar Vinyan Balapurtu Rahitvi. Anagata Rupa Vinyane Nupatai. Vartaman Rupa Vinyane Pilbada Kalakirima Pinsa, Nualim Pinsa, Nirode Pinsa Pilipanevi. The past take Pinguthani 113 115
the river, Nadi Sutra. You can read that too. Mahanin Yamse Kanden Galapasina Vatuna de Pahalata Geneana Dura Gamanyana Dura Gaman Karana Vegavat Sadapar Ati Gangakwe. Idin Nehi Detara Vavuna Valuktana at Eva Gangata Nami Tibe Kusatana Ve Eva Gangata Nami Tibe Babustanat at Eva Gangata Nami Tibe Barutanat at Eva Gangata Nemi Tibe Dubaragas the at Eva Gangata Nemi at E Gange Sadapaharin Gasagene and a Minisek E Valukatanavala Ellunot Eva Mul Passamagami Idire E Hetwen Maha Vinashara Patwe Kusatanavala Ellunot Eva Mul Passamagami Idire Ein Maha Vinashara Patwe Babustanavala Ellunot Eva Mul Passamagami Idire Ein Maha Vinashara Patwe Berutanawala Ellunot Eva Mulpasamagam Idire. In Mahavinashra Patte. Dubaragaswal Ellunot Eva Mulpasamagam Idire. In Mahavinashra Patte. Ehmen Mahaneni Aryan Nodakna Nugat Prutajana Rupa Vedana Sanya Sankar Vinyane Atma Vashendani. Balan Ellen Hati Kiyan Nehemai. Api Dusti Ativeno, Tanavateka Dusti Enone. Eka Atme Rupat Vedana Sanya Sankar Vinyanavat Kotadaki. रूपे आत्महीला दकी आत्मे रूपे हिला दकी ओगे ए रूप विज्ञान नसे ए हेतुवेन ओ महाविनाशर पत्वे महानिनि कुमक सितनोद रूप विज्ञान नित्यद अनित्यद अनित्य स्वामिनी යමක් අනිත්‍ය නම් එය මාගේ ගැනීම සුදුසුද ස්වාමිනී සුදුසු නොවේ ඒ නිසා මහණෙනි රූප විඥාන මාගේ ආත්මය නොවේ කියා දැක යුතුය ඔව් මේ රහත් බව සඳහා You know how we attach to something? When we attach to something, this one, because suppose there was a mountain river sweeping downwards, flowing into the distance with a swift current. If on either bank of the river, kasa grass or kusa grass were to grow, what is it? Kusa grass is equated to those grass with our body feeling perceptions. Right? Did you read? So it would overhang. If rushes, reeds or trees were to grow, they would overhang it. If a man being carried along by current should grasp the kusa grass, it would break off and he would thereby meet with calamity and disaster. That means if he should grasp the kusa grass, it would break off and he would thereby meet with calamity and disaster. If he should grasp the rushes, reeds or trees, they would break off and he would thereby meet with calamity and disaster. So too because the uninstructed worldling regard form as self or self as possessive form. Now with attachment we get the idea of identity. Okay? So normally we have that. So when we identify things that are going to just disappear, we are going to suffer. So that's why Buddha is telling, he regards feeling as self. So this identity view, when we have this with the craving, and when it changes, that consciousness of it disintegrates and he thereby meets with calamity and disaster. So it's another way of looking now. You begin to see the body. If I cling to some body or feeling, I'm going to, it's going to be like the same river and the same those grass and all that, which is very fragile, it's not properly rooted. So it's not going to save me. The current is going to, take me with the current of the river. So same way, if you cling to a body, feeling, perception, your own body or any other bodies, any other feelings, your feelings, perceptions, you're clinging to something which is going to create calamity and suffering to you. So the Buddha is trying to make you desireless, dispassionate, leave these body feelings, perceptions. Okay, he has no purpose. Out of compassion, is doing this. Yeah, I see my father passed away now nearly a month maybe, or I can see by these practices, I was also waiting to see how I would feel. It's not going to overwhelm me, it's like if I honestly, the thing, some thoughts came to me later more, but that also in a vague way. Normally I don't have like that thoughts also, but it did come. So I'm not completely perfect, I would say,
But at least I know this has given me so much. Many years I have been doing this, so I would be honest what really goes on in my. Some things I can't tell yet because I have been warned not to tell, but I would really like to open up and tell, how much desires I have, how much, things, what has happened by doing these things. So I will tell you one thing what happened, like those days when I was going to the forest in 2004, forest to forest, those all walking those days, and when I was that time I made sure that nobody knows where I'm going to go. Like I didn't leave any hint. Okay, so when I was nearing one forest, very deep forest, one area. Now these forests are like national parks. Okay, I was getting the picture of my father. All right. So my father, that means I was feeling something. He might not know where I'm going. They will always try to find me out, even as a monk also. They have attachment. So they come once a month to give dana, into that monastery also in the initial stage. So when I was going, I saw his face, in my mind. Then I suddenly remembered these sutras, how I practice. What is father? Father means body, feeling, perception. And that is something arise and pass away. Atvela nativena deyak me rupa vedana sanya. My thata vehema sanya unama. Then when I reflected like that, then it was able to, just leave it and then go without thinking about it. So with these practices, you are going to kill yourself before you die. And then your suffering will be less. You will only do duty. I mean, last 5 years I have been, I was looking after him. And my brother was in England, so he went to England. So I think it's a great blessing I got. But I went to him and I took him as another patient, when I meet him. I used to, touch his knee. Swami sir. He started to call me Tata, father. When is father coming like that? He has inquired sometimes. He asked. So I touch his feet, and sometimes he maybe like Nescafe or cappuccino or something. So so somebody might think Bhante is telling to remove desires. No, slowly, I know he has gone a long way from his level, because also I didn't force him to do things. Slowly he got the faith, and latter part he was so like no desires really, very peaceful, like a very child, pure. I don't know, maybe previous some meditation would have come to his last period. Because I also can't believe that he was a little bit, very enjoy, he was outgoing, and you can't imagine he would become like that, but he did become. So this will make you happen, especially these khandhas. And I told you I lost one brother with 68 commandos, and he was the second pilot, and that one also. I was reading the next part. I'm going to give you not tomorrow, day after tomorrow later. I'm going to start with that. I was reading that and practicing. And then this news came, and it's very nice, and like my very materialistic relations, they were waiting to see how I'm going to react. Because they were suffering, they were feeling the sadness, and so they know I'm the one who is meditating, and they know he was close to me also. And that time I was able to see that the suffering did not come. I was not this advanced, I was very more young, but I was practicing this properly. I told you those days I was more absorbed also in this that young period. And then I saw the ear is not mine, the sound is not mine. If it's mine, I should get what I want to hear. Simple reflections like that. And soon when I thought, then I suddenly felt very strongly like the ear was like another person. Not another person, like another, not feeling is feeling. Okay, it is not another person, but as and then my mother was there, and she saw me becoming more peaceful, and she got a lot of faith. She was also sad, so I called him my brother. Actually, he's my uncle's son, but we were more closer than my brother, my own brother, because we were same 1 year difference, and same toys. Same cell number. ඔක්කොටම තේරෙනව නේද පින්වතුනි? තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් අත්සන්න මං සිංහලෙන්
මාව අමාරුවේ දානනේ පිංගතුල නේද? ඒ කියන්නේ මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් වලින් සිංහලෙන් උත් කතා කරලා ලංකාවෙන් කමන්නේ. අපි 114 you can read 114 116, right? 116. Flowers. Yeah. 114 පුප්ප සූත්‍රය. මහණෙනි මම ලෝකයා සමග විවාද නොකරමි. ලෝකයා නම් මා සමග විවාද කරති. මහණෙනි ධර්මවාදියෙක් ලොව කා සමගවත් විවාද නොකරයි. මහණෙනි පඬිත්යන් විසින් යමක් ලෝකයේ නැතයි සම්මත කරන ලද නම් මමත් එය නැතයි කියමි. පඬිතන් විසින් යමක් ලෝකේ ඇතයි සම්මත කරන ලද නම් මමත් එය ඇතයි කියමි. මහණෙනි මම යමක් නැතයි කීම්ද ලොව නැතයි පඬිතයන් විසින් එබඳු කුමක් සම්මත කරන ලදද? මහණෙනි නিত্য ඒකාන්ත සදාකාලික නොවෙනස් වන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයක් ලොව නැතයි පඬිතයන් විසින් සම්මතය. මමත් එය නැතයි කියමි. මහණෙනි මම යමක් නැතයි කියම්නම් ඒ ලෝකේ පඬිතයන් විසින් නැතයි කිය සම්මතයි. ඊට බුදුහාඳුරු ජීවමානව මේ කියනවානේ. මේ කියන්නේ ඒ වදන්. මහණෙනි මම යමක් ඇතයි කියම්නම් ඒ කුමක් ලෝකේ ඇතයි පඬිතයන් විසින් සම්මතද? මහණෙනි අනිත්‍ය වූ දුක් වූ වෙනස් වන සුළු රූපයක් වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයක් ලොව ඇතයි පඬිතයන් විසින් සම්මතය. මමත් එය ඇතයි කිය. මහණෙනි මම යමක් ඇතයි කියම්නම් මෙය පඬිතයන් විසින් ලොව ඇතයි සම්මතයි. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ යමක් මනාව අවබෝධ කරගත්ද? මනාව දැනගනිද්ද? මනාව අවබෝධ කොට මනාව දැනගනිද්ද? දේශනා කරද්ද? පනවද්ද? පිහිටුවද්ද? විවරණය කරද්ද? විභජනය කරද්ද? උඩුකුරු කරද්ද? ඒ ලෝක ධර්මයේ තිබේ. මේක හරි වටිනවා මේ වචනේ දාලා තියෙන විදිහ ලෝක ධර්මයේ තිබේ. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ මනාව අවබෝධ කොට දැනගෙන ලෝක ධර්මයේ කුමක්ද? මහණෙනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ ලෝක ධර්මයේකි. ඒක චීනෙකුටත් තියෙනවා, රිෂියන් කාර්යයකටත් තියෙනවා, අලියෙකුටත් තියෙනවා නේද? ඒකයි ලෝක ධර්මයේ කියලා එන්නේ. හරි වටිනවා. world phenomena. තථාගතයන් වහන්සේ මනමින් අවබෝධ කරති උඩුකුරු කරති. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ මෙසේ කියද්දී දේශනා කරද්දී උඩුකුරු කරද්දී යමෙක් නොදනී නම් නොදකී නම් මහණෙනි අන්ධ වූ ඇස් නැති නොදක්නා ඒ මෝඩ පුතජනයින්ට මම කුමක් කරම්ද? මහණෙනි දී හටගත් දී වැඩුණු උපුලත් හෝ රතු පියුමක් හෝ සුදු පියුමක් හෝ දියෙන් නැගී දී නොගැටි තිබෙන්නාක් මෙන් තථාගතයන් වහන්සේ ලොව ඉපද ලෝ වැඩි ලොව වැඩගෙන ලෝකයා සමග නොකැටි වාසය කරනසේක. Did you read that? It's about the world phenomena. What is the bhikkhu? That is the why is the world support. And what is that in 117 page? There is a bhikkhu, a world phenomena in the world to which the Tathagata has awakened and broken through. Having done so, he explained it, teaches it, proclaims it. It's called world phenomena means whole world. Whatever you call the world is made up of that. You have bodies and consciousness. Whether it's a Chinese body or Russian body or African body or Anglo-Saxon body, they all have body, feelings, perceptions. That's what it means. So that's interesting. World phenomena. It's like a scientist. Buddha is trying to how it arises, how it will pass away. Bodies, feelings, perceptions. Next one is it's an interesting one for your meditation. Ilangika Bhavanaවට හරි වටිනවා. 117, a lump of foam, the next sutta in the same page. Lump of foam.
එක් සමයක භාගතුන් වහන්සේ අයෝධ්‍යාවේ ගංගා නදී තීරයේ වසති. භාගතුන් වහන්සේ භික්ෂුව අමතා මහණෙනි 115 පිටුව පේන පින්ඩුපම සූත්‍රය. එක් සමයක භාගතුන් වහන්සේ අයෝධ්‍යාවේ ගංගා නදී තීරයේ වසති. භාගතුන් වහන්සේ භික්ෂුව අමතා මහණෙනි මේ ගංගා නදිය මහා පෙන පිඬක්ගෙන එන්නීය. ඇස්සත්තෙක් ඒ පෙන කැටිය දකි. සිතයි නුවණින් පරීක්ෂා කරයි. දකින සිතන පරීක්ෂා කරන උට එය හිස් වූවක්සේම වැටහි. නිහරසේම වැටහි. කුමක්ද මහණෙනි පෙන පිඬෙහි හරයක් තිබේද? මහණෙනි එමෙන් අතීත අනාගත වර්තමාන යම් රූපයක් වේද භික්ෂුව එය දකි. සිතයි නුවණින් පරීක්ෂා කරයි. දකින සිතන පරීක්ෂා කරන සේම වැටහි. මහණෙනි කුමක්ද රූපේ හරයක් තිබේද? මහණෙනි යම්සේ සරත් කාලයේ මහ පොත ඇති වැහි වසිද්දී දිහි මහ දිය බුබුලු උපදී. තනි නැතිත් වේ. ඇස්සති මිනිසෙක් ඒ දිය බුබුලු දකි. සිතයි පරීක්ෂා කරයි. දකින සිතන පරීක්ෂා කරන උට එය හිස් වූවක්සේම වැටහි. බොළුවක්සේම වැටහි. නිහරසේම වැටහි. කිම මහණෙනි දිය බුබුලෙහි හරයක් තිබේද? එමෙන් මහණෙනි අතීත අනාගත වර්තමාන යම් වේදනාවක් වේද භික්ෂුව එය දකින ඔහුට නිහරසේම වැටහි. කිමක්ද මහණෙනි වේදනාවෙහි හරයක් තිබේද? මහණෙනි ග්‍රීෂ්ම කාලයේ අවසන් මාසයේ මධ්‍යහනේ යම්සේ මිරිඟු සැලේද ඇස්සති මිනිසෙක් එය දකි. දකින ඔහුට නිහරසේම වැටහි. මහණෙනි මිරිඟුෙහි කිම හරයක් තිබේද? එමෙන් මහණෙනි අතීත අනාගත වර්තමාන යම් සංඥාවක් වේද භික්ෂුව ඒ දකින ඔහුට නිහරසේම වැටහි. මහණෙනි කිම සංඥාවේ හරයක් තිබේද? මහණෙනි යම්සේ හරයෙන් වැඩ ඇති හර සොයන හර සෙවීමෙහි නිරත මිනිසෙක් තියුණු පොරවක්ගෙන කැලෑවට වදී. ඔහු එහි ඇඳ නැති නාබුල් නොපීදුන කෙසෙල් කඳක් දකි. ඔහු එය මුලින් කපයි, අගිනුත් කපයි, අග කපා පතුරු ගලවයි. ඔහු එහි පතුරු ගසන්නේ එලෙවත් නොලබයි. හරයක් කොයින්ද? පිංගුතුලා මේ වචනේ දන්නවද? එලෙවත්. මොකද්ද? එලේ කියන වචනේ දන්නවනේ? කොලන් සිංහල එක්ස්පර්ට්ලා නේද? මට ඒක සෑහෙන මෙයකුඩ මම ඵලය කියලා හිතන්නේ. ඵලයවත් හරි. මේ කට්ටිය ඒකයි මේ සිංහලෙන් මගේ සිංහලෙදි hina වෙනවා ඇතිනේ පින්වත්නි. ඒ කියන්නේ එලෙවත් නොලබයි. හරයක් කොයින්ද? ඇසති මිනිසෙක් ඒ කෙසෙල් කඳ දකි. සිතයි විමසයි. දකින ඔහුට නියරසේම වැටේ. They know very good Sinhalese, you know. Very dangerous. Really. Though they are here, I don't know how they are, or maybe they got a good grounding. So good. කෙසෙල් කඳෙහි හරයක් තිබේද? එමෙන් මහණේ අතීත අනාගත වර්තමානයේ යම් සංස්කාරයක් ඇද්ද භික්ෂුව එය දකින හොට එය නිහරසේම සිතේ. මහණෙනි කිම සංස්කාරේ හරයක් තිබේද? මහණෙනි යම්සේ විඥාකාරයක් හෝ විඥාකාරයෙකුගේ ගෝලයක් හතරමං සංදීක මායාවක් දක්වයි. එය ඇස්සති මිනිසෙක් දකින හොට එය නිහරසේම වැටහි. මහණෙනි මායාවේ ඇති හරය කුමක්ද? එමෙන් මහණෙනි අතීත අනාගත වර්තමානයේ යම් විඥානයක් වේද භික්ෂුව එය දකින හොට එය නිහරසේම වැටහි. මහණෙනි කිම විඥානයේ හරයක් තිබේද? මහණෙනි මෙසේ දකින ආර්ය ශ්‍රාවකයා රූපෙහි විඥානයේ කලකිරේ. රහත් බව සඳහා අනිකක් නැතයි නුවණින් දැක ගනී. භාගතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සුගත වූ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මේ වදාරා මෙසේත් වදාළහ. රූපය පෙනමිලක් බඳුය. වේදනා දිය බුබුලක් සමානයි. සංඥාව මිරිඟුවක් මෙනි. සංස්කාරයේ කෙසෙල් ගසක් සමානයි. විඥානයේ මායාවක් වෙන්නයි. සූර්ය බඳු බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළසේක. යමෙක් නුවණින් දකීද යම් පරිදි එය සිතයිද නුවණින් පරීක්ෂා කරයිද හිස් වූවක් බොළුවක් වේ. මහා ප්‍රඥායන් වහන්සේ විසින් දෙසූ
ගැරහිය යුතු මේ කය කරුණු තුනක වෑමෙන් විසිකොට දමනල රූපේ ආයුෂ උෂ්ණ විඥානය යම් දාක මේ කය හැර දමයිද එකල අහක දැමූ එය පණු කෘමීන්ට බත්ව අචේතනව සයනය කරයි. මේ ප්‍රවේණීය මෙසේය. මේ විඥානය මෝඩයන් කතා කරවන මායාවකි. පංචස්කන්ධය වදකේකයයි කියන ලද මෙහි සාරයක් නැත. හටගත් වීරිය ඇති වික්ෂූ නම රෑදවල් මනා නුවණින් සීපෙරදැරිව ස්කන්ධ මෙසේ බැලිය යුතුය. අච්‍යුත නම් නිවන පතන්නා සියලු සංයෝජන දුරු කළ යුතුය. තමාට පිහිට විය යුතුය. හිස ගිනිගත් කුමෙන් ක්‍රියා කළ යුතුය. (124) The leash. එකසිය 20 ගද්දුල බද්ද සූත්‍රය. 120 මහණෙනි අවිද්‍යාවෙන් වැසුණු තණ්හාවෙන් බැඳුණු නැවත නැවත දුවන නැවත නැවත සැරිසරන සතුන්ගේ මේ සසර නොදක්නා අක්මුල් ඇත්තේ මුල් කෙලවර නොපෙනී. 124 The leash. මුල් කෙලවර නොපෙනී. මහණෙනි යම් හේකින් මේ මහා මුහුද සිදෙන්නේද වියලෙන්නේද නැතිවන්නේද ඒ බඳු කාලයක් වන්නේය. මහණෙනි අවිද්‍යාවෙන් වැසුණු තණ්හාවෙන් බැඳුණු දුවන සැරිසරන සතුන්ගේ දුක් කෙලවර කිරීම මම නොකියමි. මහණෙනි යම් කලක මේ සිනේරු පර්වතයේ රාජ්‍ය දැවේද වෙනසේද නැතිවේද එබඳු කාලයක් වන්නේය. මහණෙනි අවිද්‍යාවෙන් වැසුණු සතුන්ගේ දුක් කෙලවර කිරීම මම නොකියමි. මහණෙනි යම් දාක මේ මහ පොළොව දැවේද නැතිවේද වෙනසේද එබඳු කාලයක් වන්නේය. මහණෙනි අවිද්‍යාවෙන් වැසුණු සතුන්ගේ දුක් කෙලවර කිරීම මම නොකියමි. මහණෙනි බලු දමින් බැඳී සුනකයා දැඩි වූ උලක හෝ කණුවක බඳිනා ලද්දේ එම උල හෝ ටැඹ හෝ වටේ නැවත දිවේද වටේ කරකැවේද එමෙන් ආර්යයන් නොදක්නා නූගත් පෘථජ්ජනයා රූපය වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ආත්මය වශයෙන් දකි. ආත්මය රූපවත් විඥානවත් කොට දකි. ආත්මෙහිලා රූපය විඥානෙ දකි. රූපෙහිලා ආත්මෙ දකි. ඔහු රූපය විඥානයේ අණුව දුවයි. රූපේ විඥානයේ අණුවම පෙරලෙයි. ඔහු රූපේ විඥානයේ අණුවම දුවන්නේ පෙරලෙන්නේ රූපයෙන් විඥානේ නොමිදෙයි. ජාතියෙන් ජරා මරණයෙන් ශෝකයෙන් වැළපීමෙන් දුකෙන් දෝමනස්යෙන් උපායාසයෙන් නොමිදෙයි. දුකින් නොමිදේයි කියමි. මහණෙනි ආර්යයන් දකින උගත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා රූප විඥානේ ආත්ම වශයෙන් නොදකි. ඔහු රූප විඥානේ අණුව නොදුවයි. නොපෙරළෙයි. රූප විඥානේ අණුව නොදුවන්නේ නොපෙරළෙන්නේ රූපේ විඥානෙත් මිදෙයි. දුකින් මිදෙයි කියමි. Did you all read? You get that idea? Did you? Sorry? Some of it. මොකද? අච්චර දේවල් එච්චර නතර වීමක් නැහැ කියන. එච්චර කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ කියලා. බොහොම හරි. එහෙම කල්පනා කරනකොට ඇත්තටම ඒක ඒ කෝණෙන් බලන ඒක නේද අනත මග්ග සම්මිත කියවන්නේ කිය පළවෙනිටම. මම නෙමෙයි ඇත්තට මේ ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ ක්‍රමේ. They are telling, you know, that is striking because there's no end to this roaming around. It is
Buddha says, even there comes a time because when Sineru, the king of mountains, burns up and perishes and no longer exists. But still, I say, there is no making an end of suffering for those beings roaming and wandering, unhindered by ignorance and fettered by craving. So maybe you all are making now some stop. But how many? Majority and all beings mostly. There can be no end. They'll be just, going on creating karma and then reborn again, creating karma, and unless they meet, like a Buddha or Buddhas, like some teaching, and then they, try to change themselves. But if they go to a lower world, like, to animal, or then it's just so mechanical. That's why it says so difficult to get back to human birth. Because the consciousness to raise to a higher plane, it will not be easy. You will be interested, just to survive, you will have to kill and, just to eat something. And just like that. Once I was noticing a small scorpion when I was in the toilet. I could see suddenly small thing gets frightened, it's going here. Small thing, it's just going here. So until life is looking for food, I guess. And somebody is looking for him for food. Like that, such a world. I know it's like some persons, I don't know, I don't want to tell to frighten you all. I told you that my grandmother didn't cry, great-grandmother didn't cry when one of her sons, that's my grandfather's elder brother. So we got to know like he was womanizing and, the British time, like he was educated, everything, engineer, all that, but gambling, womanizing, and second marriage and all this, going on. This was, I heard. So drinking also, very much drinking. So when he died, I don't know how he died, he was going to die. I heard my grandmother, that's my grandfather's wife, okay. So she went. Actually, my grandfather also have not gone. He has gone to Hong Kong or somewhere, like he didn't want to face this situation. So my grandmother went. That is sister-in-law, of that tongue. So went, and while he was passing out, they were there. He has shouted, black dogs are coming, black dogs are coming. These last, just imagine, It's very interesting when people go to, some monks, they visit dying people. Someone told, I think you told me that you attend to dying, when they are in that state. I mean, you can, I don't know, there could be very many opportunities to know, like what they are telling. Last moment, the last object, last thoughts, that it becomes the condition. Sometimes they might tell it out if they are conscious. Kaluballu, Singaling kiyotene kaluballu, I heard when I was a small kid. As a small child, I used to hear these things. My grandma talking with with parents, you must be careful, If you, from your ability, you must try. If you don't have the ability, that's a different thing, Buddha says. So whatever ability, you must try to make them happy and, look after them. But if you don't have, if you are helpless in some way, that's no problem. Don't think, worry too much. That's very important. Good question. If they are given food and everything, okay. There are chances of going somewhere if they are in a meditating home. Yeah. If they are in a meditating caregiver, or, like owner is a meditator. So when they are attaining those positive energy states, it definitely affects the consciousness. But if they are only petting and hugging and, enjoying, you are not helping the, I'm talking about based on what Buddha, before he became Buddha, it's called Themi Jataka. He was a prince, and when he was very young, he recalled his previous life. He was in heaven. Before that life, he was in hell. Before that life, he was a human being. He was a prince also. He was a king. And in that life, the order he did to punish the people who had done wrong and all that,
that karma took him to hell. And after, he would have had good karma from before, so after it's finished, long time, he went to heaven. Now again he came to a prince family. So he became a prince, a king's family. And then he knew he had to take over, and he had this memory of the past lives. He would have been a special soul. Of course, he was going to be a Buddha one day. So then he waited like a vegetable. You know this story, I don't know. Yeah. So he didn't do anything. It's a nice story. The full description is given. He remembered those past, and finally it was taken as a bad omen. The whole country got to know why the prince is not being crowned, or whatever. And then it got to know, and then the king had to send him to be killed in the outskirts of because of the pressure of the people. He was taken. Then only realized, now my thing is achieved. And he went. Very beautiful story. Many how the king of gods, they also help because they are such a virtuous being, And then he become a yogi, and then his parents get to know. They come. They also join him. Like that, the whole kingdom joins him. In the Himalayas, they say they made big monastery for them. And 2 kingdoms came to conquer, this kingdom. And they found they are all gone, they also joined him. So 3 kingdoms. So could I imagine the whole area would have been like so it is said he guided them to the Brahmaloka. And those vibrations, like those animals, they are like elephants and horses and all that who were roaming about. Because of the vibration that went and struck them or was in their vicinity, they were born in the Devaloka, the divine world. You can understand that. So they've got animals in the Deva world. Animals? No, they would have got a Deva body. There are some kind of lower, the divine, there's another plane, but that doesn't mean they get an animal body. They mean they got a divine body there. No, not like that. I don't know, but I think it's not doesn't mean you go as a horse, but you become a divine angel or Devaputta, a godly son. There are such beings. Even Kantakashura, who dropped the Buddha Bodhisattva to become the Buddha, he couldn't bear. He said it burst his heart and he also died. They say he also born in the Deva world. Just feeling for the Buddha is so powerful. So they tell normally when you worship the 4 places, the Buddha's birthplace and all that, while you are going on the pilgrim, not they, Buddha says in one place, that if you die in that pilgrimage, that you'll be born in the Devaloka. Because you go with that high spirits, thinking of the Buddha. Such a holy, divine person you are thinking. Yeah, pets, you can do this, I had a pet when I was a small boy. I really tend to he died, so then and there I realized never to have any pets. I gave him what is this, SRO or what, I don't know, all this, and tend to it. But later on, when I was going on this path, I knew not to have any like this, to say sweetie pie and no. ඔය ගිහිලා අමාරු වැටෙනවා නේද? ඇත්තටම ආදරේ නම්, if you really love those beings, you will send positive, that's how your unconditional love, not only to animals, to every creature. සිංහල කෝකද අපි අන්තිමට මේක කරේ පෙන්ට් 120ද හරි Slowly we are going to come to an end, okay? Imita අපි ඉවර වෙන්න ළඟයි.
I know this is not easy. What? ඉවර වෙලා වගේ. හරි වැඩේ. I think it's finished. Finish means what I have to read. Okay. You all have yeah. But I'm seriously telling, it's like, we have past 2 days and I didn't realize, I had a guest tonight in the room today. Maybe they might be slow, and I thought I should mention this soon as I come. Otherwise, in the end of the thing, you realize, I have not read anything. A big problem. This 10 days, this is main thing. Just 1 day, 2 days to warm up a little bit, but should be reading more, contemplating also, and not sitting down. I feel you would have been staying more, experiencing the freedom and like that. The first day, okay. When you do this, you will get real freedom. Don't worry. Okay, real freedom from wisdom. And this is a path maybe you are not familiar, where you are really learning to analyze, contemplate from the depth of who you are, what is you, and any product, any little bit even what you are going to get is going to lay the foundation for your highest good. 148, okay. 148 internally. Views, under views internally. Yes, 146 අජ්ජත්ත සූත්‍රය. මහණෙනි කුමක් තිබෙන විට කුමක් නිසා තමා තුළ සැප දුක හටගන්නේද? ස්වාමී අපේ ධර්මයේ භාගතුන් වහන්සේ මුල් කොට පවතී. ස්වාමීනි මේ කියමනේ අර්ථ භාගතුන් වහන්සේ විසින්ම දේශනා කරන්නේ නම් මැනවි. මහණෙනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානෙ තිබෙන විට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නිසා තමා තුළ සැප දුක උපදී. මහණෙනි කුමක් සිතන්නෝද? රූප විඥාන නිට්ටයද අනිත්‍යද? ස්වාමීනි අනිත්‍යයි. යමක් අනිත්‍ය නම් එය දුක්ද සැපද? ස්වාමීනි දුකයි. යමක් අනිත්‍ය නම් දුක් නම් වෙනස් වෙන සුළු නම් එය ඇසුරු නොකොට, මේක ඉම්පෝටන්ට් මෙතන, ඇසුරු නොකොට තමා තුළ සැප දුක් උපදීද? ස්වාමීනි එසේ නොවේ. මහණනි මෙසේ දක්නා වියත්තාරි ශ්‍රාවකයා රූපේත් විඥානෙත් කලකිරේ. කලකිරීමෙන් නොඇලෙයි. මේ රහත් බව සදා අනිකක් නැතයි දනි. මේ කලකින්නවා කියලා කිව්වම Tamanට රූප වේදනා සංඥා සංකාර මැවිලා හිතට පේන්න ඕනේ. මේවට Tamanගේ තුල ආසාව නැති වෙනවා නිකන් හිතට හිතන්න ඕනේ. මේ කිසිම ආසාවක් නැතුණා මේවල පැවැත්මක් නැහැ කියන එක මෙතන මේ කියවන ගමන් නිතර මෙන්න ඕනේ. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ හිත මේ වගේ නේද කියලා. When you read this kind of suttas, okay, when there is form because by clinging to form, pressure and pain arises internally. When there is feeling, perception, volitional formation, consciousness, by clinging to consciousness, pressure and pain arises internally. So, then in the end it says, but without clinging to what is impermanent, suffering and subject to change, could pressure and pain arise internally. So, without clinging to this kind of thing, body, feelings, perceptions, can you get inside suffering? So I put it example to my father in the case, or that cousin who passed away. All right. So that is an experience of body, feeling, perceptions. Now, because I contemplated that they are passing away and not associating that as me personal, then internally I will not. So it depends if I made it internal experience also. If I just read this only and thought in a slight way, I don't think it will happen. There are many like that. Now I know we had a big program in Sri Lanka called Ruan Valley Saya, where the Buddha's many relics are there. So in that program, you see, like I told you, those programs are like rock concerts, spiritual rock concert, all night, all night. I think we are going to have one here. The full moon is coming, no?
So I told we should be having, otherwise this is one occasion where you can get something. So in that program it was really so much crowd, and it's like organized in a very big way. So in that situation I remember when I was in the stage, like all these different spirits and everything, they was also there, but so suddenly one person came, I don't know how to say, it's like a monk, he came rushing, and like he was coming slowly behind when we were taking some puja, and when I was getting into the pavilion stage there, he also got in, and then he shouted to the whole crowd, Saddharma, did you see that? Eka record එක දීපද? හරි වැඩනේ මේ හැමතැනම එනවනේ මේ මෑණි. ඒත් හිටියා මෙහෙත් ඉන්නවා. එහෙමද? ගොඩක් අය හිටියා මම ආරංචිර මේ කොහෙද ඇඩ්ලේඩ් වලත් ආවා ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වලින්. ඒ මෑණියොත් ඉඳලා තියෙනවා. හොඳයි ඒක තමන්ගේ ඩෙස්ටිනි එකේ මාත් කවදාත් එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරේ නෑනේ මගේ ජීවිතේ පළවෙනි පාර. මම හිතාන හිටියා ඇත්තටම තාමත් ඉන්නවා එකක් තමයි නුවර දලදා වංශිකාව බුද්ධකයාවේ. කවදා හරි මේක ශාසනයේ ශක්තියක් පොඩි හොල්ලලා යන්න ඕනේ කියලා ඊනියක් තියෙනවා. මේක ධෛර්යයක් දීලා ඉතින් ඔය දානේ මේක දකින්න ඇති. So she has been there, one monk, I don't want to tell like that, but just to tell you the story, she came and he said මොකද්ද කියන්නේ සද්ධර්මචාරය. He got into the stage and like so the organizers came running that immediately, and I was in the side like I normally pray and then go. And then some group of actually monks came. They told me, Bante, we are going to remove him. We are going to remove him or something like that. They are come to destroy the program or something. And I said, no. Whatever you do it kindly. I told like this. And I know some of them, they also preach, about these khandhas in a very detailed way. I hope I am not telling, but I just want to tell a point. I told them immediately, this is the time to watch these body feelings. මම මේක මතක් කරා. මේ වෙලාව තමයි බලන්න ඕනේ මේක රූප වේදනා සංඥා හැටියට කියලා. මම ඒ පිරිසට කිව්වා. ඒ ගැන අහපු වෙලාවේ මොකද අවංකවම ඒක වෙන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකව. It should become practical. So I reminded them also, it should be now only practical. That is, that you have to learn to see it as body feelings, perceptions. Not take it seriously. Calmly what should be done, you can tell nicely. And you can't be toppled. So, that. Somebody asked some question. You didn't ask any question, no? There? No. But that monk was just walking up and down with the same things. Yeah. Like shouting, who, like that. No, that is like one time, like that's happening. Actually, it's like some divine things are appearing. Then the spirit world gets excited. Yeah, spirit world. Because it's in the spirit realm, the devas or brahmas, they are tam kiranam. It might happen here also. So, it's always happening. It's always happening. But that's why I told this is a karmic operation. So, this karmic operation, highest operation is going on, the Dharma, Buddha, the master, the three words, the Guru, his thing is going on. So definitely others beings also who are connected to that will be also joining here. Yeah, that was like which time? There's a particular time, it happened? No, the time, the night, that after midnight, yeah, correct. That one period I remember very clearly. Yes. Now, there will be another one in Kalaniya, 7th of March, I think. And then Kirivihera on the full moon of March. Like this. If I am going to leave, I don't know what will happen to me on this. The devil will spare me, I don't know. It's not easy. Unless the Buddhas. So, which one? I'm going to tell something.
මෙහෙම භාවනා කරොත් ප්‍රායෝගිකව ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක become practical in your daily life, and if you do it like this way, and then if it becomes a deep experience, it will become internalized. You will not have internal pain also. It will be less. If you are an arahant, you will not feel at all. But at least you are on the direction of reducing your pain. Deeper the experience, deeper the, that's why sometimes very strong emotional connections, it's dangerous. It can create a lot of people's suicide also. Especially romantic, or like even then they can't just bear that. It becomes so, even with the animals, sometimes so attached. I know my cousin, she once came to bury her dog, I saw her, what happened to her, like she's like really down, carrying that puppy or whatever. Those days. You can read the 149 whole page. This is mind, the self, and then අපි අනිත් එකත් කියමු. 146 මහණෙනි 146 ඒතම් මම සූත්‍රය. මහණෙනි කුමක් ඇති විට කුමක් නිසා කුමකට පිවිස මෙය මගේ, මේ මම වෙමි, මේ මාගේ ආත්මයයි දකීද? ස්වාමිනී අපේ දහම භාගතුන් වහන්සේ මුල් කොට පවතී. ස්වාමිනී මේ කියමනේ අර්ථ දේශනා කරන්නේ නම් මැනවි. මහණෙනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඇති විට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානේ නිසා රූපයට විඥාණයට පිවිස මේ මාගේ, මේ මම වෙමි, මේ මාගේ ආත්මයයි දකි. මේක හරි ඉම්පෝටන්ට් මේ විදිහටම. හිතන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නැතුව හිස් අවකාශයට තමන්ට මම කියන හැඟීම ඒවිද? නිකන් කල්පනා කරන හිත අවකාශයට එයිද? මේක සම්බන්ධ වෙලා තමයි තණ්හාවත් එක්ක අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්ක අපි බලන හින්දා, මෙහෙම බලන්නේ නැති හින්දා, දහමින් බලන්නේ නැති හින්දා අපිට ඒක ඒතර හිස් අවකාශයට එනවා කියලා නිකන් ප්‍රශ්න කරන්න. මේ ටික ආශ්‍රය කරලා තමයි අපිට මේ මම කියන දෘෂ්ටිය එන්නේ. මේක පොඩි උදාහරණයක් ගන්න. මේ කුරුල්ලෙක් එහෙම සමාකලට අර බල්ලෙක් ගමුකෝ අපි මැරුණා නම් කුරුල්ලෝ සමාකලට බැටිලා ඉන්නවා. කුරුල්ලා කියලා පේනවා. ඌ ඉන්නවා කියලා එතන හිතනවා. හැබැයි සතෙක් ඇවිල්ලා ඒක කන කෑවොතින් බඩවැල අරගෙන මෙහෙම කැට කොටස් වෙන් වෙලා එතකොට දකින්නකොට ඒ කුරුල්ලා කියන හැඟීම එනවද එතන? අර එතකොට ඒක අර එකකට තියෙනකොට අපේ සංඥාවත් එක්ක කෙනෙක් තියනවා කියලා හිතනවා. එහෙමයි අපේ ඇඟත් එහෙම දකින්නේ. අනිත් ඇඟවලුත් එහෙම කල්පනා කරනවා. එක නෝනා කෙනෙක් එක මහත්තයෙක්. එයා වයසක අංකල් කෙනෙක් මංගාව ඉඳගෙන අපි බස් එකේ යන වෙලාවකදී මට කිව්වා හාමුදුරනේ මගේ නෝනා මැරුණම් මම විශ්වාස කරේ නෑ කියලා. මට එම්බාම් කරනකොට ගිහිල්ලා බලන්න හිතුණා කියලා. ගිහිල්ලා බලනකොට නෝනා යාට විශ්වාස නෑ ඇත්තට මැරුණා කියලා. එයා ගිහිල්ලා එම්බාම් කරනකොට අර බඩවැල් කඩපලා එහෙම ගලවනකොට එයාට ඒ වෙලාවේ පුදුම ෂොක් එකක් හිතුණා. මෙච්චර කාලයක් මම මේ හිතපු නැති කෙනෙක් නේ කියලා. එතකොට එයා හිතාගත්තලු ඉතින් පස්සේ අනිත් ආත්මේ ඉපදුනොත් ආයි බඳින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඕක කලින් I was telling, this is very important practically, because when what exists by clinging to what, by adhering to what does one regard things thus, this is mine, this I am, this is myself. When there is form, because by clinging to form, by adhering to form one regards. So this you must remember, you don't get idea of me, I, to empty air, to empty space. You get idea associating a body, feeling, perception like that. You just think if a bird or something falls on the ground, okay, dead, initially it's not shaking. If it's shaking, you know it's life. But if it's not shaking, you begin to look. If a dog comes and eats, and you're looking, if it takes the parts out, all what in the stomach, it gets deformed, it gets distorted. Then slowly, do you feel? Then you begin to really see that the bird, you don't make it. You will tell that it is, like a corpse or of
like the idea of that bird is there, like a bird name you given and think it's somebody there, that will diminish. Same way our own body also, in case we that's why if somebody dies and then we wait for the embalming and all that, then we might think why we were attached to all these years. There's one story I just now told about an old gentleman who sat next to me when we were traveling one time. He told me, Bante, when my wife died, I didn't believe she died. So he wanted to go where the wife was being embalmed. He asked them, I want to see. So when they cut the body and all that, when they took out the intestines and all these parts of the body, he was shocked. He realized all these years I was, attached to this kind of, illusion. And then he told me after that, he thought if he's born again, he's never going to get married. That's what he... So something like this, you have to think about this, this will make you understand how you get the idea of I, ego, how it comes in you. 147. I'm going to finish now. Meka antima. 147. So Atta Sutra. 149. The self you read already, it might not be for me. The whole thing, you have to read the whole, the self, it might not be for me, and the next page also. It was Ivarai. So Atta Sutre. 147. Mahanini කුමක් ඇතිවිට කුමක් නිසා කුමකට පිවිස ඒ මම ආත්මය වෙමි ඒ මම ලෝකය වෙමි ඒ මම නිත්‍ය ස්ථිර සදාකාලික වෙනසකටපත් නොවන පරලොව වන්නේමි මෙසේ දෘෂ්ටි උපදීද ස්වාමිනී අපගේ දහම භාගතුන් වහන්සේ මුල් කොට මහණෙනි රූප විඥානේ ඇතිවිට රූප විඥානේ නිසා රූප විඥානයට පිවිස ඒ මම ආත්මය වෙමි ඒ මම ලෝකය වෙමි ඒ මම නිත්‍ය ස්ථිර සදාකාලික වෙනස් නොවන පරලෝ වන්නේමි මෙසේ දිෂ්ටි උපදී මහණෙනි කුමක් සිතන්නහුද රූප විඥාන නිට්ටයද අනිත්‍යද ඔන්නෝම බලන විදිය කියනවා 148 මිච්ඡාදිට්ඨි සූත්‍රය you can read 151 wrong view මිච්ඡාදිට්ඨි සූත්‍රය මහණි කුමක් ඇතිවිට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය උපදීද ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ මෙහි අර්ථය දේශනා කරන සේක නම් මැනවි මහණි රූප විඥාන ඇතිවිට රූප විඥාන නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය උපදී මහණි කුමක් සිතන්නුද රූප විඥාන නිට්ටයද අනිත්‍යද තත් ඊළඟට පුලයි 148 the second one identity view සක්කාය මහණෙනි කුමක් ඇති විට සක්කාය දෘෂ්ටිය උපදීද ස්වාමිනී භාගතුන් වහන්සේ මෙහි අර්ථ දේශනා කරතොත් මැනවි මහණෙනි රූප විඥාන ඇති විට සක්කාය දෘෂ්ටිය උපදී මහණෙනි කුමක් සිතන්නද රූප විඥාන නිට්ටයද ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවානේ මේ ටික ඔක්කොම make this next one was the view of self මහණෙනි කුමක් ඇති විට ආත්ම දෘෂ්ටිය උපදීද ස්වාමීන් මෙහි අර්ථ භාගතුන් වහන්සේ වදාළ හොඳයි මහණෙනි රූප විඥාන ඇති විට ආත්ම දෘෂ්ටිය උපදී මහණෙනි කුමක් සිතාවුන රූප විඥාන නිට්ටයද ඒ වගේ මෙනෙහි කරනවා then the adherence 1 adherence 2 මහණෙනි කුමක් ඇති විට සංයෝජන වෙලීම් බැඳීම් ඇති වෙයිද ස්වාමිනී මෙහි අර්ථය භාගතුන් වහන්සේ වදාළොත් හොඳයි
මහනි රූප විඥාන ඇති විට සංයෝජන වෙලීම බැඳීම ඇති වේ. මහනි කුමක් සිතානුද? රූප විඥානි නිට්ටයද අනිත්‍යද? Dutiya Devanika, it's the second one also. Last page, that is, yeah. කුමක් ඇති විට සංයෝජන වෙලීම බැඳීම 149 අන්තිම මේක. මහණෙනි කුමක් ඇති විට සංයෝජන වෙලීම බැඳීම ගිල ගැනීම ඇති වේද? ස්වාමීනි මේ අර්ථය භාගතුන් වහන්සේ වදාළොත් මැනවි. මහණෙනි රූප විඥානය ඇති විට සංයෝජන වෙලීම බැඳීම ගිල ගැනීම ඇති වේ. මහණෙනි කුමක් සිතානුද? රූප විඥානි නිට්ටයද අනිත්‍යද? ස්වාමීනි අනිත්‍ය. යමක් අනිත්‍ය නම් මේ ඇසුරු නොකොට, මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං, කියන්නේ ඒ ඇසුරු නොකොට කියන එක සංයෝජන වෙලීම් බැඳීම ගිල ගැනීම ඇති වෙයිද? ස්වාමීනි එය නොවේ. මෙසේ දක්නේ මහ. It's a very important stanza in that by clinging to what? By adhering to what? Does the fetter okay. So tomorrow and tonight also adara heta dawasa අනිද්දා වැඩිම අනිද්දාත් අනිවාර්යෙන් අර අනිද්දාත් තියන්න වෙනවා. මොකද හරිනම් හෙට ඉවරෙන්ද වගේ තියාගෙන හිටියේ. හෙට වෙනකොට දවස් 4ක් නේද? 5ක්ද? දවස් 4ක්ද? හරි එනම් කමන්නේ. හෙටයි අනිද්දයි. හෙට වෙනකොට අර කියපු තැනට කීයද පිටුව දන්නවනේ? 150 නේ. You know the page you have to read up till which page? 150. 152, right? 51. Remember, when you are reading this, something is going to happen to your level of merits. Even if if you don't understand something also, but here in this retreat you have enough time, plenty, to little reflect, contemplate. Okay? That will be more merit, more powerful. If you had something negative, I have told people, not easy. Sometimes tears are coming, the body is aching. So many obstacles are coming to, the feeling is not coming to read or do this. So I told them sometimes use the magnifying glass. With tears some have been reading. And like one word, and they feel dizzy, everything coming. It's the devil and everything. Devil and his host and everybody is, like it's not going to, I'm surprised that you all are here also. Yes, because this definitely shows some special karma is there, strong something is there. So many, I'm sure they couldn't come, and some are not giving up. I know some after 2 days they come, Swami Maharaj, I can't stay, I'm getting this dizziness and all that, not dizziness, something, vomiting, or I don't know, this one boy, I never forget. I told him just try another one more day. He said, no Swami Maharaj, I can't, and he left. But another retreat he came. I was so happy to see, never give up, Another retreat, he was there peacefully, no problem. I really thought, he has been trying. His parents were there in that, but he couldn't. And he was facing this tough experience. So I think 3 hours, right? No, 3 hours, 4 o'clock I came here, no? 3 hours. Huh? How come? 4 o'clock we came and... you all came 4 o'clock. I came 5, 5, 6, 7, 8, okay. 3 hours. For me 3 hours, right? But you will have to read, okay? Otherwise this retreat has something to do with this reading. Blessings of my teacher and the Buddha's main something to happen. So we'll see tomorrow and day after. Tonight also go through it. Don't sit for long. It will be nice to sit for long.
everything which is valuable is not going to be nice. It's going to be some. For me also, I got neglected. I also like to be in samadhi long time. So it can be addictive if you don't have a teacher to push you. Luckily, last year, I got a good final push by one of my brothers, yogis. So according to him, I have been together with him in the past life. That's why I have been meeting him so many times. And he gave me. He's not practicing this, but he can see the internal definitely. So I'm sure he's so absorbed in the samadhi because they're coming from the Hindu tradition. So he encouraged me, do this, and this is the highest. There are sometimes Buddha's time also, like Brahma Sahampati. They also don't show they have attained any marga pala or state of higher, but they were always respecting the Buddha, inviting and all that. So they must be still there, and but they who all appreciated the Buddha, recognize him, and so on. So I see like those people who have developed, even in the Christian faith, who have developed some levels of samadhi, they have that ability to cure this thing and see also certain things beyond. I know there's San Francisco of Assisi. I felt very inspired by him also one time, one of the Christian saints. He had this when the Christianity was, very full of affluence and luxury and all that. He came and brought like original Jesus time, and he had that kind of connection also. So there are occasions where he chose disciples to go with him, and I think one occasion where he tells someone like or he doesn't ordain properly or something. I can't remember the entire story, but he got entangled later when he was going on for begging or the food or whatever. He saw a beautiful girl and he left. He couldn't stand. Then he understood why the master, why he didn't put him to full. He knew this will come in the future. So like that, they had this ability to have some intuition. Purity will bring you a lot of different awareness. Your concentration, your seeing reality will be different. With my teacher, I had many experiences. One experience shall I share? You're tired or mahansida kattiyata? Nadda. Ekaparak නම් මොනවද කරන්නේ මම සිංහලෙන් කියන්නද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නද? මම දෙකම කියන්නට මහන්සි වෙයි. කාටද තේරෙන්නේ නැත්තම් කියන්න. ඇත්තටම මම කියන්න ඒක කොහොමද කියන්නේ? Sorry? ඔව් කියන්න. ලේසි නේද? මට ආයි දෙපාරක්. එතකොට once one monk came. He was from Taiwan, I think. So it was difficult to meet my teacher, like some of the attendants, they were trying to keep him restful and also a little tough, like tough means hard-handed to keep him silent, I think they just thought only about Bhante. I thought they should have thought both Bhante and others also. So in this situation, some of them approach me and, so there's one monk. So monks we should give definitely chance to. So this it's the Taiwan. He has got ordination. I think maybe they were Mahayana monks. In the head you have this, the marks, and so he was ordained. So he was there actually. So he wanted to come and so I tried to meet my teacher, and finally they managed to meet. I was on the side. And suddenly my teacher was talking to him like he was supposed to be a very senior monk, many vasa. But he was talking to him like a samanera, He said, you have to train this, you have to do this, and like that he was going on. Then I saw him hearing, and I was also there. Later I was quiet, quiet means I was already quiet, but I realized something, why he told in a negative way, like you have to train this, you should not be doing like this, you have to go on like this, like that. He was like teaching a young, very novice monk, he was talking to him. But he was also listening without any, like asking, no, Bhante, I'm long time ordained. He didn't tell like that. So later, after they finished, when I went with him, he was telling me,
Bhante knows everything about me. He was telling. This is how he said. Still I didn't know what was going on, because in my judgment I didn't, but I knew, of course, knowing Bhante, I felt something. Later on, he was in the same monastery, and actually that time Bhante was asking me to do Pindapat, arms round. So we had some problem because that main monastery, the administrators, they don't want Pindapat. They want to remain as they are. So it was a big challenge for me. He's one of the most senior monks and not obeying him, and I can't fight with this other section. So what happened, I used to go and tell them, anyway, I want to go Pindapat, Bhante is telling. And they even told me, don't speak for 6 months. You're still a Samanera. Like that, we had a rough situation in the beginning. But luckily I have by that time fully trained, as Upasaka, to see like this, and not to criticize, see my karma. Yeah, I tell you honestly, it was very nice. We were so strong because of Bhante. So, and he pushed us in the practice, not to judge, not to criticize with people, and not to really feel inside also some bitterness to anything. So anyway, I went back, and Bhante used to ask, have you started Pindapat? And what to do? I said, no Bhante, we're trying to start quickly. And then later there was the other island, Parappaduva. Do you know about this place? It's an island hermitage, and then there's a Parappaduva. It was a famous nun Kema. She had this place. So what happened? Then this was vacant. And then those senior administrative monks sent this Taiwan monk and another Sinhalese monk to go on Pindapat there. Then I thinking I had to do something now. So what did I do? I went and met them, and again they went already. Okay, I am ready to go Pindapat, right? Pindapat, right? Arms round. And then they went. Then next morning, because Bhante is asking, my teacher is asking, have you started? He even told me to go to another place and start. He was very concerned I should immediately start this arms round. So then I went to the other administrative monk the next morning and said, I want to visit the headquarters. Then they suddenly said, oh, you want to go Pindapat? So like this it happened. Then suddenly they were very worried, now I want to go to the headquarters. For what purpose? Then that afternoon, a very interesting thing, I think it's the Devas it happened, If you are innocent, really innocent and pure, just things will start to work not one, I have experienced so many things like this, okay? Even up till now, I would say. So I was in my kuti. In the afternoon, all these workers, they are coming running, Bhante, get ready. We want to take you to the other island to go Pindapat. All are rushing and coming. To see, what has happened. They have sent these 2 monks. These 2 monks have been fighting. And this guy maybe with some kung fu, and this monk got so frightened. And he has that violent nature, he has been having this Taiwan. And then suddenly they had to come, and he left, I think, and then I was replaced with that Sri Lanka Sinhalese monk. And he's the one who taught me to, I didn't know how to robe like this also, I was a very novice. That's how we started. Then what happened, after some days, he also left. Then, there's a belief that island is haunted. Haunted. Truly people had belief in that. Okay? So, they didn't expect I'll be there. They don't know I'm the biggest ghost. So, those monks waited until thinking I will come out. I was there. I was there, and they came, and then it started to manifest slowly. That's how we started my initial monks. But not easy. I was like stuck in the initial days, like some attendants. They were all like I had not a peaceful, not outward. It looked I was like in a prison. But by that time, that was my karma, and I didn't complain that. I learned to release myself internally.
And I tell people, before that I learned to do things which I don't like. That's how you train first. Like I went to the college, university, my father. So luckily I didn't just say, no, I can't do this and go away. I faced that. Those things really trained me to do things even if you don't like, out of duty. And learn to change your attitude and how you look at things. Like initially some of the people around, they didn't want to respect and like that. I didn't worry. Sometimes I use some power and they are just, I say supatitara with blessing, like I just bless them with some energy and then their soul, suddenly for that amount, they quickly like that. Later I thought I should not do like this. This is not good. These are not good. Let the karma take over, let it finish off. So these are very important practically in your real life. You should apply these things. And it's a nice. It was very tough and actually very difficult places I stayed longer. So I told, if someone wants to send me out, you must treat me nicely. Then here I can't, I'm helpless here, because I am stuck with a 10-day program and there's no option for really. In Sri Lanka I have not this. Even I come for the programs there on my own, not Dayakas. Very interesting things happen, like Ramakrishna and all that, the programs are there and there's always a communication. Now, I have who are close to me, they have some communication. So, they don't know from where I'm coming. So, sometimes they have this, like the Mutukude, the umbrella that they put over the monk when they're coming. So, outside they are waiting, like I do my meditation and come and tell you what I do normally. So, when I'm coming, so I am in the three-wheeler, tuk-tuk. They're expecting some Benz or some Prado to come, right? So they can't, we are parked one way, we can see they're all looking with the phones, running here, there, and I'm also laughing with my driver. And suddenly, then they hear that I'm coming from the eastern gate or something. But the wheeler is there, they never imagined, maybe if they're old Dayakas, sometimes they would guess. So then I get down and then they still don't recognize, they think maybe some monk is walking. Suddenly they get a shock. Yeah, it's interesting. I keep myself independent, keep to my, as a monk at least that peacefulness you must enjoy. To be independent, not to have like contacts to carry you here, there. Actually, my teacher told me, don't be with, like Dayakas too much. Actually, he told me like this, don't fall in the hands of the Dayakas. That's what he told. Many points he said, Dharma Garu, not Amisa Garu. You respect the Dhamma, not the material things of the Sasana. And it's all what the Buddha has said. He gives a lot of this proper idea. Now it's too late, okay? The problem is, this is your sleeping time in this country, This is my waking time. Anyway, you all should take rest tomorrow morning. You have to, one more story I'll share, okay? Because they might be helpful for you. You all are in the material world also. In the Adelaide program, I talk about the office and all that, how I overcome anger and all that. Maybe before, now no need. Before the end of, I talk something of those practical things, how I applied this, removed my anger with, people who were backbiting. Very good practice. But one, I was remembering, now this same administrative monks were trouble to others also. Okay? I think I would have told this, no? Last time, I think I told, because they are also facing some things. So we were in the island, all that. So other monks, they were coming there and then they also felt. So one clever monk came from India. He was the ones going to accomplish the mission of ousting the administrative, those monks, right? So he came. He was a very thinker, but not in the karma way, dharma or vice way. It's intelligent, I would say.
Bhante never, we didn't do anything. We looked at our mind and we tried to remove the problem from our thoughts. So we only once had more problem. As I couldn't follow the senior monks, they were like an obstacle, but we didn't think like that. We knew it's our karma, we had to finish it off. So what happened, this group came, so they were very they knew exactly where this thing, because though this was complained to the headquarters, nothing was happening. Alright, because headquarters also, if the thing is being run by somebody, no problem. Okay, they are concerned about, the place being, not concerned about the benefit of the monks there, whether they are suffering or not, doesn't matter. This been recorded, no? Make recorded on it, man. Katari yavena the make Sambuddha Mission Trust යනවද? එහෙමනේ. ඒට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ hopefully they delete some parts, Yes. එහෙමද යන්නේ නැත්නම් direct live යනවද කොහෙද? I am dead, no? Come on, doesn't matter. Please, everybody must forgive me. No, I must tell, this is honestly speaking. Doesn't matter, I know I might, some Chinese monk really warned me, not Chinese monk, Chinese devotee. He told me that be careful, Bhante, don't, you tell the Dhamma, because even some people who might be interested to come to you, try to find out his right point. They might be off by, because some are attached to some systems and ways, and if you're sorry, what to do, I'm not an arahant to do perfectly. I do mistakes. Anyway, he was right to say, just to tell about, not to. But I will tell you what happened then in this story. Then, normally they don't change, they don't do anything. So, this Indian monk, he got to know the exact place, what is going to affect. That is the Dayakas. Because they're all like under the Dayakas. Dayakas means the devotees. So, they contacted the main devotee body of that nobody will know when I'm talking which headquarters, I don't think. So, they got to know that the main, the lay organizing community, they complained to them. And that complaint went to then soon the command started to work. All this time it was known, it's so funny. So what happened, then the person, there were this thing and there was meetings going on. Those days I used to go walking only. So that time I happened to walk to the headquarters. Okay, I walked to the headquarters to meet my main, he was really like a special being. He's a very different, like Madhya Panyasi. He was like a, arahant, I would say. So kind, so amazing, the way everybody had respect to him, so much how he dealt with situations. So everybody was not like him. So what happened, I had to go and meet him and spend some time. My teacher told me to go and spend some time with him. So I used to go walking. So I happened to come walking to that monastery, and they have the visitors room, So in the visitors room, the guest room. In the guest room, these other monks were also there, who were having, they were going to put the petition or whatever, the meeting. So one old monk was there, he was just ordained. Now he got involved with this politics very soon. That was his meditation. As soon as he ordained, and he was a very innocent monk, and he told a story about his wife and his himself when they were in a big program, and that master told to make a wish, and then he said he made a wish to attain Sotapanna or something, and he asked the wife what wish she made, and she has said, I had a leg pain for so long, I wanted it to be cured or something. And she thought, why waste for this kind of leg pain? Can go to a doctor. So he was so serious, he became a monk, and then he got caught with this. So anyway, he was there. They were going for the meeting. I could see him walking up and down, so agitated, so uneasy. Then I knew how suffering it is when you're not doing a correct action. You're already suffering. Okay, there are people wrongdoing, but you are not going to take control over the justice. Nature will look after.
And you try to, so he didn't think like that. So while he was going for one meeting, I never forget, I was meditating on the side. He said, Bhante, are you coming, Bhante? Are you coming for the meeting? He knows I will never come. And then just he went. Later on, this thing happened. Then they ousted those administrative monks and they put another new. And these people also not stay long. They all left. And somebody else came and made use of the monastery. Okay, it's funny. All the who were involved with putting this monk out, they also didn't stay there for not even 1 month, I think. Then it was taken over by others and went on. I also went as a wandering monk for 1 year, 2 years later. I happened to go to one temple. Like in the evening time, I would search for a monastery. So one monastery I came across and I went in. When I went in, suddenly that old monk is coming, my brother monk, and they are coming and they say, oh, Bhante, how? I said, yes, how are you here? I asked him. He said, yes, Bhante, now I am here. And then later he showed me the place. We sat down and we exchanged what happened all these months and years. And he also said, now I am here, Bhante, I am now here. And at that time we saw elderly monk going up and down, here and there. I said here that monk who is in charge of this monastery, and he just told me he's a little bit similar to that other monk. Then I thought, oh, so the karma comes back to you from somewhere. Yeah, this happens. You change a husband or a wife, same thing, right? Some of you all maybe with experience you know it. I can imagine. So better we change ourselves than change the objects. Oh, enough, right? Okay. So all blessings to you. I wish you all good luck. May you all get wisdom. But don't think about these things, what you're going to do at home and here. You have come to hopefully master this. Okay. This will give you all solutions to face everything and come to peace of mind. I hope all this good karma you have accumulated, and make sure you read definitely whatever possible before you sleep. And tomorrow, take the book with you, read, meditate on that, what you're reading. And I hope that the pages I told you, at least half of it, make sure you read. So you increase your speed. In the evening when we meet, at least half of that, little more than half, it will be good. Alright, so you know now how much. Don't ponder too long in one. If you sit down, just 1 hour, not more. Okay, for sitting meditation. Within 6 hours, just 1 hour. That is 6 to 12 in the just 1 hour for metta anapanasati, not more. Learn to contemplate, apply, let go, do that more. And if you find it slow, just keep reading one by one. Okay, interesting one, just stop more, wait, and then maybe the walking, like that. Make sure you do it more faster. And think of the Dhamma also, do these things. May you all get all the strength for doing all these things without any obstacle, and all the good karma that you have accomplished, that it will help you to remove any kind of suffering internally, and you be an example to others also. Siru denatama ආදර්ශයක් ශක්තියක් වෙන්න. තම මේ කරන සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය තමගේ දෙමාපියන්ට ඥාතීන්ට ඉෂ්ඨකාමී දේවතාවුන් වහන්සේලාට අනුමෝදන් කරන්න. ලයිව් කියන්නේ කොහොමද මේ කියන්නේ මාත්‍යෝ? ලයිව් කියන්නේ මේක ලයිව් කියන්නේ කොහෙටද යන්නේ? YouTube එකේද? එතකොට මොකද මේක? සම්බුද්ධ මිෂන් රට. ලයිව් හොඳයි. බොහොම හොඳයි ඒක. පවුනේ ගොඩක් අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට එනවා. ගොඩක් අය මට හම්බ වෙනවා ඒගොල්ලන් කියනවා බාසික ඔන්ලයින් එකෙන් ඒගොල්ලන් මේ සූත්‍ර මේක කරනවා. ඔය කතරගම පැත්තේ සමහර එකපාරටම තරුණ ළමයි එනවා මේ සමහරසේ මම කොහෙන්ද ඒගොල්ලන් කරන්නේ? ඒතර ඔන්ලයින් කරනවා. මේ කාලෙත් එක කොච්චර දෙයක්ද පිනක්. මම මේකට සෑහෙන against හැබැයි දැන් මේ නූතන මේකත් එක්ක කුඩු පිහිටක්. අපි වැඩි දවසක් නැහනේ. මේක මෙහෙම කරගෙන ගොඩ වෙන්න පුළුවන් කට්ටියකට අනිවාර්යයෙන් මේ අවස්ථාව දීගෙන යනවනේ.
මරණ වෙලාවේ පිට වෙන්නේ මේවා. නාකි වෙනකොට අසරණ වෙනකොට අනිවාර්යෙන් පිට වෙනවා. තමට බයක් නැතුව යථාර්ථය මුණ පාන්න සියලු දෙනාට මේ ධෛර්යය ශක්තිය ලැබෙන්න ඕනේ. දෙමාපියන්ට ඥාතීන්ට ඉෂ්ඨකාමී දේවතාන් වහන්සේලාට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වෙන්න. සත්ත්ව ලෝකයේ අවිචින්දං දේව බ්‍රහ්ම ලෝක දක්වා සියලු සත්වයන්ට අනුමෝදන් වෙන්න. Your parents, relations, your protective deities and all the devatas and all from the lowest worlds to the highest, may they get a share of this good karma. Think of them. වගේම මේ සතර වරම් දෙවරුන්ට සක්‍ර දේවෙන්ත සාම්පති බ්‍රහ්ම දිව්‍ය රාජන් වහන්සේට ඊශ්වර මුනිවර සිද්ධල්ලට ගන්ධර්වන්ට බහිරවන්ට නාග නාගීන්ට දේව රාජවරුන්ට සියලු දේව සේනාධිපතිවරුන්ට දිව්‍ය රාජවරුන්ට බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට අනුමෝදන් වෙන මේ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන ප්‍රතිපත්ති ශාසනය ප්‍රතිවේද ශාසනය ආරක්ෂා කරන 33 කෝටියක් අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය සම්‍යක් දෘෂ්ටික සියලු දේව බ්‍රහ්ම සමූහයාටම අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙනාම මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන සියලු මනුෂ්‍යයන් මෙහි ඉන්න all human beings in this country and the entire planet, may they get strength, inspiration too. සියලු මනුෂ්‍යයන්ට මේ රටෙත් රටවල් වල සියලු රටවල් වල මනුෂ්‍යයන්ට ඒ ධෛර්යය ලැබෙන්න මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් ඒගොල්ලන්ට බලන්න පවුනේ අහලා තියෙන සමා කියලාට මේ මොකද ඒ කියන්නේ ඔය පයිලට්ස්ලා හැම ක්‍රෑෂ් වෙලා මෙයාට රෙකෝඩ් වෙනවා අන්තිම වචන ඒ කියන්නේ ඕ ජීසස් කියලා ඒක අර මේක අමුතු කටහඬක් එන්නේ මරණ බියත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඒක හැම මිනිස්සෙකුට හැම සත්වයකටම ඔක විඳිනවා ඒ දුක මහා පුදුම දෝංකාරයක් දෙන දුකක් මේ වෙලාවේ එහෙම ලෑස්තිලා නැත්තම් මරනවා කියලාම ඉතින් ඒක දරන්න බැරි වෙනවා මේ පුහුණු වෙලා නැත්තම් ෂොක් එකක් වෙනවා ලොකු. ඒකයි මේ කල්චර් එකේ තියෙනවා දේවල් වන්දනාවේ ගිහිල්ලා ලෑස්තිනවනේ කොච්චර දේවල් වලින් ලෑස්තිනවද මේ සංස්කෘතියෙන්. එතකොට තව මේක වඩලා තියෙනවනම් මීට වඩා ලෑස්ති වෙන දෙයක් තියෙද? I have heard, like some of the one voice of one captain when the flight was going to crash, like, oh Jesus, like how it comes from like a very, you can't say, it's from a bottom, the fear of death, like how human beings have to face. So, like you have in old cultures where they prepared in the old age, to face this, going on pilgrimages, having so much positive thoughts. And nowadays they have the belief that you die and it's all finished. So better to enjoy, make the person happy with parties, balloons. In old age homes, you see, that's what they do. And because those people also, they want to make the children happy, who are like outside and showing them pictures of. I have seen one all with balloons, their face looks so sad because one of them died in the home. They are feeling the fear of death. I'm going to be next. I have seen this to my own eyes. My parents, they stayed in one place, and these people also, the caregivers, they're okay, but they want to please in that way. If they gave the Dhamma and they think they don't like it now, okay, little bit something to entertain, but definitely more spiritual things. In our country, we have all this. Have faith in that. If you have faith, you will give it to them. Prepare them to next life. Take him on the pilgrimage or whatever. If it's only going to end here, it will be nice. I will not be wearing these robes and practicing like this. So think of it. This whole humanity have to face this. But you all are doing something. Now if you die is also good. But if you live more, you can practice this. I think when you are doing like this, or if you have more time, you can do. To let go, not my body. Will it not help you? To think like this so much. And it will definitely සතරවරම් දෙවරුන්ට සක්‍ර දේවයන්ට ඒ සියලු දේවතාවුන් වහන්සේලා බ්‍රහ්ම වරුන්ට අපුයින් අනුමෝදන් වෙන්න ගුණ පුරණ පෙරම් පුරණ උතුමන් වහන්සේලාට පේන නොපෙන ලෝකේ ඒ වාසය කරන සියලු දෙනාටම ඒ පුණ්‍ය ශක්තියන් අනුමෝදන් වෙන්න මේ රිට්‍රීට් එකට හැමෝටම එන්න බැරි වුණත් මේ පුණ්‍ය තමන් රැස් කරගන්න සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය දෙමාපියන්ට ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ධෛර්යය ලැබෙන්න දුක්ඛිත වෙන්න සියලු දෙනාට ධෛර්යය ලැබෙන්න බුදුන් වහන්සේ
මායා දේවියගේ පිළිසිඳිනකොට හිතපු අවස්ථාව හිතන්න බුදු වෙන්නත් පෙර ඒ අවස්ථාවේ මේ ලෝකෙ ගිනිදැල් පොඩි මොහොතකට නැවතිච්ච ආකාරය අපායේ උන්වහන්සේගේ මහිමය ගැන සිහිපත් කරන්න. ඒ විදිහට කොච්චර ගුණයක් බලයක් ඇති කරන් එනවද බුදු වෙන්නත් පෙර. තාම බුදු වෙලා සත්‍යව ගොඩ ගන්න පටන් අරන්ගොත් නෑ. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදීත් මේ විදිහට උන්වහන්සේගේ අරමුණ ප්‍රධාන මේකේ උපත්තියෙන්ම තේරෙනවා. හිතා ගන්න බෑ ඒක සිහිපත් කරන්න Tamanට ධෛර්යයක් වේවි. සම්බුදු කෙනෙක්ගේ ඒ උතුම් නිර්මල සත්‍යයට තියෙන ලොකුම හවුහරණ රැකවරණය ආරක්ෂාව. සියලු දෙනාට සම්බුදු වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය සියලු දෙනාට මේ බෝසත් මාතාවරු මායා දේවිත් අනේක විධි බෝසත් මාතුරුවරු මේ අඩවියෙත් මේ වඩාගෙන යන අවස්ථාවේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ට රැකවරණය සම්බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ අධිෂ්ඨානයට නමස්කාර වෙත්වා. උන්වහන්සේගේ පාරමී බලය රැකවරණයක් වෙන්න. එදා වෙස්සන්තර භවයේ මහෞෂධ පඬිතුමා කාලේ සිවි ජාතකේ මේ හැම අවස්ථාවෙදීම ඒක ඇති කරගත්ත මහිමේ රැකවරණය සියලු කට්ටියටම ලැබෙන්න. යෝගින්ලට ලැබෙන්න. සම්බුද්ධ වහන්සේගේ ශ්‍රී පාදයේ ශ්‍රී සංකේත චක්‍රයට නමස්කාර වෙන්න. උන්වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් උරුමරෝණ ධාතුවට නමස්කාර වෙත්වා. ලලාට ධාතුවට උන්වහන්සේගේ අනන්ත දේහය ශ්‍රී දේහයේ මහිමය සත්‍යයට රැකවරණයක් දෙන ඒ උතුම් සම්බුදු කෙනෙක්ගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වල උරුමරෝණ ධාතුවට සංඛ්‍යා චක්‍රයත් ශ්‍රී පාදයේ සත්‍යයට රැකවරණයක් වෙත්වා. පාසි ජීවමානව නැතත් පාසික මහා කරුණාවේ ආශ්චර්ය මන්ලව ශාසනයේ තියෙන තාක් සත්‍යයට ප්‍රතිපත්තිය රකින්නත් මේ විමුක්තිය ලබන්නත් ඒ උතුම් රැකවරණය ලැබෙත්වා. බුදුන් වහන්සේගේ බුදු කරුණාවේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙත්වා. කවුරුත් පිටින් ආපු කට්ටිය ඉන්නවද මේ වෙලාවේ? කෙනෙක් ඉන්නවනේ. තව කවුරුත් ඉන්නවද? නෑනේ. රිට්‍රීට් එකේ ඉන්න කට්ටිය නේද? හරි. නේවාසිකව. කවණ එක්කෙනෙක් වගේ ඉන්නේ ඔහොමින්ද? සමහර පිටින් යන කට්ටිය එක ප්‍රශ්නත් එක්ක එන්න පුළුවන්. නැතත් කතා බහ නොකරන එක නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න දිගටම කවුරුත් හම්බෙන්නේ නැතුව ගෑනු පිරිමි වෙන්ම ඉන්න එක තියාගන්න. ඒක තදින්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කෙනෙකුත් එක්ක උනත් කයින් ළඟ ඉඳගෙන අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා ඉන්න බලන්න. තනි වෙලා තනි ගතියෙන් ඉන්න බලන්න. ඒක උදව් වෙයි. මේකත් එක්ක කියවන එකත් එක්ක Tamanට යම් මේකක් ඇති කරන්න. අද තුන්වෙනි දවසෙන් ගොඩක් දේවල් හොඳ වෙනවා. අද තමයි ටිකක් අමාරුමයි. කියන්නේ today is the most difficult day, you know, the third day. If it is like after today, we'll see. 1, 2, third is like the most difficult, if possible. So have some patience. Feel little rattly, and I hope all of you will get all the support. බුදාගෙන මේ උතුම් අරමුණ ඉෂ්ට කරන්න. අවසත්‍යයි. මේ භවයේදී අනන්ත දුක් විඳගෙන. මහා හිමාලයේ ඒ ගුණවල ශක්තිය. ලෝසතුන්ට බුදු වෙන්න පුතේ. බුදු වෙන්න පුතේ.
all beings get the strength and willpower to get liberated. May the truth be preserved for every being's blessings. May all of them get the strength. Humans, unseen spirits, devas, brahmas, all living beings. May the Master's words become a soothing balm, free them from all suffering from His wisdom. Still alive. Arka දාන්න පුළුවන්ද මහත්තයෝ? සෙන්කඩගල පුරවරේ දාන්න පුළුවන්ද? සෙන්කඩගල පුරවරේ දාන්න. किसी सत्वेक कायक नोहित्वा आशीर्वाद करुणा පාතාලි ලෝකෙින්ද සතුන්ට මනුෂ්‍යයන්ට මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ලැබෙත්වා මනුෂ්‍යයන්ට ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රතිපත්තිය දෙන්න සසරින් ඈතර වෙන්න ගැලීමක් වෙන්න සංකඩගල පුරවරේ එදා ශ්‍රී විභූතිය දිවිපුදපු උත්තමයෝ හිටියා එදා බුද්ධ ශාසනයේ සංකඩගාලෙන් සාක්වලටම කිරණ විදා දිවමන් බොදොන් සේ වැඩහිඳ අසිරි බෙදා පිංසිත වඩන සැදැයි සිත ඉවත නොදා දලදා සමිදු නම දීමි බැති සිතින් සදා Sunday, all happiness to all of you. ලක්ගන සිරස පැලඳු සිළුමිනක් ලෙසේ තවරාඳුන් පුතාලා රෙස්ට් එකේ ඉන්න පුතාලා රෙස්ට් එකේ ඉන්න බුද්ධ වචන පොතේ කියවන්නේ කලන්තගත මොනාරි අමුතු ගතියක්ද අමාරු ගතියක් දැන්නොත් කර්මමිත සූත්‍රයේ 12 පාරක් හරියම කියන්නේ ඉතිපිසෝගතව කියන්නේ අමාරු ගතියක් අමාරුම આવොත් දැනුවත් ගන්න සාදු දාලොවට සුදු බුදු රැස් කිරණ එදා ලෞතුරු පියා මහා කරුණා ගුණය බෙදා දම් දෙසු විට දිසා උසත දුග තියෙන් වැඩ සිටිසේක බුදු මුවදාල දාසමිදා පිංබරදන්ත කුමරුන් රැකවරණ